డీటెయిల్స్, నెక్స్ట్ మొత్తం అగ్రిమెంటు నెంబరు, డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంటు, డేట్ స్టార్టు, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఇందులో ఉంటాయండి. ఇది అగ్రిమెంటు తాలూకు డీటెయిల్స్ కూడా మొత్తం ఆన్లైనే అండి. మొత్తం ప్రొసీజర్ అంతా పిఎంజేసీ వర్క్స్ A to Z, ప్రపోజల్స్ నుంచి రోడ్ 5 years మెయింటెనెన్స్ వరకు కంప్లీట్గా ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రెస్ అంతా కూడా ఈ సైట్లోనే మానిటరింగ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం మొత్తం వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ వర్క్ తాలూకు డీటెయిల్స్ అన్నీ మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా ఉంటుంది ఇందులో. ఈ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ డీటెయిల్స్ ఎవరైతే ఎస్కేఎంలు ఎన్కేఎంలు ఈ వర్క్ మీద విజిట్ చేశారో ఆ తాలూకు ఇన్స్పెక్షన్స్, ఇది కూడా ఈ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ఇన్స్పెక్షన్స్లో ఆన్లైన్లోనే ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే ప్రతి వర్క్కి ఒక కాంట్రాక్టర్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అక్కడ ఆ ఫీల్డ్లో రోడ్ సైడ్ అవైలబుల్గా మొత్తం క్వాలిటీ కంట్రోల్, మన మెటీరియల్ కానీ ఎగ్జిక్యూషన్లో కానీ చేసిన ప్రతి దానికి మెటీరియల్ చెక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఫీల్డ్ క్యూసీ ల్యాబ్ ఒకటి సైట్లో పెట్టాలి. ఇది వర్క్ అగ్రిమెంట్ అయిన 15 రోజులలో పెట్టాలి. ఇది పెట్టి ప్రతిదీ మెటీరియల్ దీనిలో చెక్ చేసుకోవాలి. సెపరేట్గా ఆ కాంట్రాక్టర్ ఇది కంప్లీట్గా ఇదంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అలాగే మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉంటుందండి. 5 years అయిపోయిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ చేయాలి. ఇది ఈ రిపోర్ట్స్లో మొత్తం ఇందులో క్వాలిటీ మానిటర్ రిపోర్ట్స్ ఏమొచ్చాయి, టెక్నికల్ రిపోర్ట్స్ ఏమున్నాయి, ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్, ది వర్క్ తాలూకు సర్వే రిపోర్ట్స్, మొత్తం హ్యాబిటేషన్స్ ఏమున్నాయి, ఇది కంప్లీట్గా దీనిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది రోడ్స్ లిస్టు, TRMRL 2 routes, మేజర్ రూరల్ రోడ్స్ లిస్టు. ప్రపోజల్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ విండో ద్వారా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఇది రోడ్ సేఫ్టీ ఆడిట్, ప్రతి అంటే 5 kilometers దాటిన లెంత్కి రోడ్ సేఫ్టీ ఆడిట్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఈ PMS రిపోర్ట్స్లో ప్రోగ్రెస్ అంతా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ ఓపెన్ అవ్వదు. అయిపోతుంది, ఒక నిమిషం. ఇట్లాగే PMGSY రోడ్స్ మీద ఎవరైనా కంప్లైంట్ పెట్టి మేరీ సడక్ కంప్లైంట్ దానిలోకి ఇందులోనే వస్తుంది. క్వాలిటీ రిపోర్ట్స్, దీనిలో మనకి బయట యాక్చువల్గా కోర్నెట్ అనేది PMGSYకి మెయిన్ అండి. కోర్నెట్లో మొత్తం ఒక 6 CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6 అని ప్రిలిమినరీగా ప్రిపేర్ చేశారండి. CN1 మీకు ఓపెన్ చేసి చూస్తే మొత్తం మీ మండలంలో ఉన్న రోడ్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఇందులో.
ఇది ఫస్ట్ ఈ ఓఎంఎస్ సైట్ పిఎంజీఎస్వై ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కోర్నెట్ అనేది ప్రిలిమినరీగా తయారు చేశారండి ఇది. ఈ కోర్నెట్టే మెయిన్ అండి పిఎంజీఎస్వై మొత్తం ప్రోగ్రామ్కి కోర్నెట్. ఈ CN1 CN6 వరకు చేసిన దాన్ని బట్టే మనకి ఇది కాంప్రహెన్సివ్ న్యూ ప్రయారిటీ లిస్ట్ అనేసి ఒకటి ప్రయారిటీ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేయబడింది. అది ఆ ప్రయారిటీ లిస్ట్ ప్రకారం మనం పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్న హ్యాబిటేషన్స్ ఎక్కువ ఏదైనా మేజర్ ఒక హెడ్ క్వార్టర్స్ కానీ హాస్పిటల్ సెంటర్స్ కానీ బిల్డింగ్స్ స్కూల్స్కి కానీ కనెక్ట్ అయ్యి రోడ్స్కి వెయిటేజ్ ఇచ్చి ఒక 100 పాయింట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి దానిలో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని టాప్ లిస్ట్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఆ రోడ్స్ ఇనిషియల్గా ప్రతి మండలంలోంచి పెద్ద రోడ్స్ అన్నీ 2 రోడ్స్ కింద నామినేట్ చేసి అవి ముందు 2 రోడ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయినవి. తర్వాత మేజర్ రోడ్ లింక్స్, తర్వాత లింక్ రోడ్స్. లింక్ రోడ్స్ అంటే జనరల్గా చిన్న రోడ్స్ అండి, ఒక విలేజ్ మాత్రమే కనెక్ట్ అయ్యి రోడ్. అది లింక్ రోడ్ అనేది ఒక విలేజ్కి మనం ఒక అన్కనెక్టెడ్ విలేజ్ని కనెక్ట్ చేస్తూ వెళ్ళేది లింక్ రోడ్డు. అట్లా 2-3 లింక్ రోడ్స్ కలుపుతూ ఒక మేజర్ ఒక పెద్ద రోడ్డు వెళ్ళి వేరే పెద్ద రోడ్డు కలిస్తే అది 2 రోడ్స్ అవుతుందండి. మన ఈ ఆర్ఎన్బి రోడ్స్ అయ్యి ఎండిఆర్స్ అవి ఏమైనా కలిపిన రోడ్స్ ఒక 2 రోడ్స్ ఫామ్ చేస్తారండి. ముందు ఇలాగ T01, 2, 3 వీటికి ప్రయారిటీ వచ్చింది. ఏ మండలంలోనైనా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది కదండి T01. ఇది ఫస్ట్ రోడ్ ప్రయారిటీ వచ్చింది అప్పట్లో కోర్నెట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు. దానికున్న వెయిటేజ్ని బట్టి ఇలాగ T01, 2, 3 ఇలాగ ఈ నెంబరింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నెంబరింగ్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఈ రోడ్స్ శాంక్షన్లో ఫస్ట్ వచ్చేవి. ఈ రోడ్స్ అయిపోయిన తర్వాతే ఈ లింక్ రోడ్స్ వచ్చేవి. మనకి 2 రూట్స్కి ప్రయారిటీ ఉండేది. 2 రూట్స్ అన్నీ స్టార్టింగ్లోనే కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఒక P4 ఆ ప్రోగ్రామ్ వరకు ఫేజ్ 4 వరకు చేయడంలోనే కంప్లీట్ అయిపోయినవి. తర్వాత లింక్ రోడ్డు ప్రయారిటీలు వచ్చినాయి. ఇది L0, 21, 22ని స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా నెంబరింగ్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి ఏదన్నా ఒక రోడ్ లేదంటే కొత్తగా రోడ్డు క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆఖరి చివరి నెంబర్ నుంచి ఒక కొత్త రోడ్డు క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కోర్నెట్ CN1 అండి. ఇది మనకి ఫస్ట్లో బేస్గా ఉండేది. దీన్ని బట్టే వచ్చారా వచ్చారా సరే అండి, ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ సెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. I request the Honorable CSR K. Prasad Garu, Jntu Vice Chancellor, to come to the dais. Lectures. Okay. I request Sri Dr. S. Shankar Garu to commence the lecture session. And before that, I would like to introduce him. He is from NIT Warangal. He has completed his BE degree from Vasavi College of Engineering, affiliated to Osmania University, in 2003, and obtained his MTech Transportation and PhD from National Institute of Technology, Warangal, in 2006 and 12 respectively. Dr. Shankar works in low volume roads, planning, designing, construction and maintenance, pavement management system, material characterization and marginal and innovative materials. Some areas where he has contributed significantly include using quire geotechnologies and waste material like reclaimed asphalt pavements and recycled concrete aggregates pavements. Thank you. I request him to start the Dr. S. Shankar Garu has various national and international reputed publications
50 plus conference publications, and he is the reviewer of International Journal of Civil Engineering, International Journal of Pavement Engineering, and Jordan Journal of Civil Engineering. He has completed 5 research projects, and he is currently ongoing 3 projects worth 70 lakhs sanctioned by DST and Ministry of Rural Development, and 1 international project. Guided 3 PhD and 7 are ongoing. He guided 52 MTech dissertations. Dr. S. Shankar Garu has held various administrative positions at NIT Warangal, including Deputy Chief Warden, NIT W Hostels, faculty in charge. Thank you, sir. Please take over the. అందరికీ స్వాగతం అండి. మన ఎస్పీ గారు మన శంకర్ గారి గురించి చెప్పారు. యాక్చువల్గా మా శంకర్ గారు అంటే మా సిఎస్ఆర్ ప్రసాద్ గారు, మా వీసీ గారు, వీసీ గారి అనుంగి శిష్యుడు మా శంకర్ గారు. అకాడమిషియన్గా కాకుండా మన పంచాయతీ రాజ్తో క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఉన్న వ్యక్తి. మన రూట్ లెవెల్ ఇష్యూస్ అంటే న్యూ టెక్నాలజీస్ కానీ, టెర్రాజమ్ కానీ, పాయింట్ టెక్నాలజీ కానీ, జియోమ్యాట్ కానీ మన సిఎస్ఆర్ ప్రసాద్ గారు, మన శంకర్ గారు ప్రోద్బలంతో మన రూట్ లెవెల్లో, మన రూరల్ రోడ్స్లో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. మా లాస్ట్ టైం మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. అప్పుడు ఆయన ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసుకుని మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసుకుని మన స్టూడెంట్స్ని గైడ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఈవేళ ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఇవాళ యాక్చువల్గా ఆర్ఈసీ వరంగల్, ఎన్ఐటి వరంగల్ అంటే మీకు తెలియదు కాదు. వర్కింగ్ సెషన్స్లో మనం చెప్పడానికి ట్యూస్డే వెన్స్డే వచ్చారంటే ఆ సమస్య విషయం కాదు. ఈ లో ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ రోడ్స్ గురించి పూర్తి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి. మీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏమన్నా ఇంటరాక్టివ్ మేనర్లో సార్ మీకు ప్రోగ్రామ్ చెప్పడం జరుగుతుంది. Hello. Yeah. Oh, thank you. Honor of respect for Shankar Garu. You make him quality and Thank you. Pointer లేదా? Okay. Good morning to all of you. అందరికి నమస్కారం అండి. First of all, thank you very much for inviting me on the occasion of 25 years of Pmgsy, successful completion of 25 years. At the outset, I thank my teacher, mentor, guru, whatever it may be, Professor C.S.R. Prasad Garu. He is my
more than a father, more than a teacher, and he was a guiding path to me for every but my throughout the education, whatever it may be. Thank you very much, sir, for that. Thank you for giving me opportunity also. I'm also happy to announce that I'm the first student for the CSRK, sir, for a PhD student and worked on the rural roads. There are 3 people in the country who have worked exclusively on the rural roads, where the NIT Warangal was associated from the day one in the Pmgsy inception scheme, where the Professor CSRK was ST and PTA. Later, we also given an opportunity for us to join in the program. That was the things. Now, I thank the SC Garu and Rambabu Garu for a good words about me, introducing to the audience. Yeah, the job given to me is to talk on the new technologies for rural roads. Rambabu was cautioning me, sir, there were engineers were there, contractors were there, students were there. We want a mix of the language of Telugu and English. Okay, I'll try my level best to put it in both the way. How many of you students here? Students, anybody? All engineers. Okay, all BTech civil? Acha, BTech civil and mechanical. Okay, right, okay. BTech civil? Oh. So it is a tough task, no issue. But I'll try. You can also learn. Okay. Yeah, I'll be spending another 1 hour, about 45 minutes for the presentation, another 15 minutes for your question and answer. Any clarification, you can ask me the things. Okay. So next, if possible, please provide me the slide, Randy. Yeah. So presentation I planned in this way. అసలు గ్రామీణ రోడ్లు అంటే ఏంటి, లేదా రూరల్ రోడ్స్ అంటే ఏంటి, అసలు వీటి గురించి మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి, అసలు వీటి గురించి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అన్నది ఫస్ట్ థింగ్ అండి. ఎందుకంటే సమాజంలో లేకపోతే సొసైటీలో చూస్తే ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలన్నా, ఒక రోడ్ కట్టాలన్నా ఒక చిన్న ఇదేంటంటే ఇది ఉంది, ఏమని, రోడే కదండి, 2 ఫీట్లు తవ్వండి, 3 ఫీట్లు తవ్వండి, మెటీరియల్ తీసుకురండి, పడేయండి, అయిపోయింది, పూర్తి చేయండి, రోడ్ అయిపోయింది. బిల్డింగే కదా, ఏముంది. ఇప్పుడు ఎవరన్నా బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఎన్ఐటి వరంగల్లో, Jntu కాకినాడ, ఇంకెక్కడ చదువుకొని బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న కనుక అమ్మ కనుక ఒక రూమ్ ఇల్లు కట్టుకుంటామంటే, నేను బీటెక్ చదివాను, నేను కట్టి పెడతాను డాడీ అంటే, నీ దండం పెడతాను బాబు, నువ్వేం కట్టొద్దు అంటారు. నమ్మకం లేదు. కానీ అదే సెంట్రల్లో కూడా మోస్త్రి సుతారి ఉంటాడు, ఆయనైతే మంచిగా కడతారు అంటారు. ఈ అపో అయితే ఉంది. ఓకే, అట్లాగే టాక్ అబౌట్ ద రూరల్ రోడ్స్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ రూరల్ రోడ్స్, వై డు వి నీడ్ టు కన్సర్న్ అబౌట్ ద రూరల్ రోడ్స్. నిజంగా అంత అవసరమా? రూరల్ రోడ్స్ ఒక సైడ్ ఉన్నాయి, నేషనల్ హైవేస్ ఒక సైడ్ ఉన్నాయి, స్టేట్ హైవేస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద రోడ్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ దట్ one side shirt cannot fit for everyone. That is పక్కా కుదరదు. నాకు ఎలాంటి చొక్కా కావాలో నా సైజు, నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నేను కుట్టుకోవాలి. అలా కనుక కుట్టకపోతే ఏదైనా పెద్దగా అవుతుంది, చిన్నగా అవుతుంది, కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ద రూరల్ రోడ్ మ్యాటర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. ఐ విల్ ట్రై టు ఎలాబరేట్ దట్ వన్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద టుడే మెటీరియల్ టెక్నాలజీ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్, green material, sustainable material, innovative material, waste material, etc., etc. What exactly this material? Why we need to concern about this? I will also speak on that. Then about the climate resilient technologies. ఈ మధ్యకాలం చాలా చూస్తున్నాం, వర్షాలు వస్తున్నాయి, రోడ్లు కొట్టుకోబోతున్నాయి, ఏం చేయాలి, వీటిని ఆపగలమా ఏంటనేది అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్. ఛాలెంజెస్ ఏంటి, డిస్కషన్ అండ్ సమ్మరీ ఆఫ్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. యా sir, if at all it has to be written in the Indian history with the golden words about the rural roads, it is the era before the 2000 millennium, after the 2000 millennium.
1947 to the 2000 year, about the 75 years of independence. గ్రామీణ రోడ్ల గురించి కానీ మాట్లాడాలనుకుంటే ఏదన్నా ఖచ్చితంగా సువర్ణాక్షరాలతో చరిత్ర రాయదలిచింది ఏమైనా ఉందంటే అదొకటి రూరల్ రోడ్స్. వై? బికాస్ 1947 to 2000 there were different plans were there, different committees were there, different works were there mentioning about the rural roads. మనందరికి తెలుసు, ఊర్లలో కనుక వెళ్ళి చూస్తే ఒక ఊరు నుంచి ఒకరికి వెళ్ళాలంటే ఒక డొంక రోడ్డు ఉండేది, మట్టి రోడ్డు ఉండేది, ఎడ్ల బండి వెళ్తున్న రోడ్డే ఉండేది, అవునా? కానీ ఒక నిర్దిష్టమైన ఇంజనీరింగ్ ప్రమాణం కలిగిన జామెట్రీ డిజైన్ కావచ్చు, క్రస్ డిజైన్ కావచ్చు, మెటీరియల్ కావచ్చు అనేది లేదు. దేర్ ఆర్ నథింగ్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ది 2000 సంవత్సరం తర్వాతనే, విత్ థ్యాంక్స్ టు ది గ్రేట్ విజనరీ ఆఫ్ ది కంట్రీ, ది దెన్ లేట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జీ, హూ వాజ్ గ్రేట్ విజనరీ. నా దేశం ఎక్కడ పోయిన నలుమూల కనెక్టివిటీ ఉండాలి, యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి అని ఆలోచించి దిస్ రూరల్ రోడ్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2000. నౌ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ టుడే 25 years of successful of these things. So what exactly the rural roads? So at BTech undergraduate level we are studied, sir, ODR and VR together we call as the rural roads. In the rural road means the main motto is we need to get the farmer out of the mud. We need to get the farmer out of the mud. Why out of the mud? The farmer must find some way to transport his agricultural product from his agriculture place to the next market center. That is a village road to the VR, village to the next category of the road. Not only that, this road acts as a lifeline to the villages. The education, recreational, employment, health, medical, schooling, everything for every one of us. Andar life could akkade start avutundi. And we must be very proud. I must congratulate all the engineers sitting in this room. A big thanks to all of you. Because today, India is the second largest country in the world, which is having about 6.33 million kilometers of road network, out of which 6.38 is the United States of America. In India, out of 6.33, 80% of the roads network is my rural road network. This has happened, this is possible with the participation of all the road nation building engineers like you. So a great hats up to all of you the things. So when you talk about these things, sir, you can see these are the all pictures which I am showing in my PPT or my own pictures. So this is in Telangana, this is in Kurnool, this is again in Guntur. So look at the road. If somebody asks you, including engineers, ఏంటండి ఈ రూరల్ రోడ్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? రూరల్ రోడ్స్ అంటాము, నేషనల్ హైవే అంటాము, స్టేట్ హైవే అంటాము, అర్బన్ రోడ్స్ అంటాము, ఆర్టీరియల్ రోడ్. హౌ డు యూ డిఫైన్? ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్స్ యూ, సార్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ద రూరల్ రోడ్? ఇంకో టర్మ్ కూడా యాడ్ చేస్తాం, లో వాల్యూమ్ రూరల్ రోడ్స్ ఆర్ హై వాల్యూమ్ రోడ్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? వేర్ డూ యూ డ్రా ద హార్డ్ లైన్? మీన్స్ చాలా మంది ఏంటంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్ అండి, లో వాల్యూమ్, హై వాల్యూమ్. ద మూమెంట్ టు టాక్ లో వాల్యూమ్ ఎంత? 10 vehicles, 30 vehicles, 50 vehicles, 100, 200. What is the number? Anyone, any engineer, any can just based upon your experience, how we are defining rural roads today in the country? Anyone, if you know number, please, sir, some number. Yeah. Sir, if you ask me as a researcher, as an expert working in this area, take it as granted from me, universally there is no accepted definition for the low volume rural roads. The definition varies from country to country, state to state, agents to agency, researcher to researchers. Okay, sir, good. Then what exactly, how do you define? But most of for the planning, design, construction purposes across the globe, people are accepted as a road. Rural road means a road which carries a 400 vehicles per day. 400 vehicles per day. Then you can question me, sir, ఏం చెప్తున్నారు మీరు? 400 వెహికల్ పర్ డే రోడ్ కానీ క్యారీ చేస్తే రూరల్ రోడ్ అన్నారు. 400 ఎందుకు? 300 అవ్వచ్చు కదా, 250 అవ్వచ్చు కదా, 500 అవ్వచ్చు కదా. యు ఆర్ రైట్.
The basis for 400 is that based upon the research, it is proved that the peak hour low volume rural roads, peak hour low, morning peak hour, evening peak hour low, ఈ ట్రాఫిక్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది 15% ఆఫ్ ది డైలీ అర్బన్ ట్రాఫిక్. సో 400 of 15% is how much? 400 of 15% is how much? 60 vehicles per hour. Okay, if you further try to translate 1 vehicle per minute. Now the engineers who are sitting here should really only look back. Is your road is catering the need of, or is it catering a traffic of 60 vehicles per hour or 1 vehicle per minute? At least to the best of my knowledge, my research, my experience, no. But this has been accepted definition for those things. So not only that, today, the rural roads means the backbone. India is having over 6 lakhs plus villages. Okay, so the lifeline, the educational, recreation, all depend upon this category of the roads. So you can see when I was traveling across the country, different parts of the country, especially in Telangana, Andhra Pradesh, I have traveled almost all nooks and corners of the each mandal, district, and the rural road is concerned. One of the statements that I heard is, "Sir, మా ఊరికి రోడ్ కనెక్ట్ లేదు కాబట్టి మాకు పెళ్ళవట్లేదు సార్, పిల్లనివ్వట్లేదు సార్" అన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ సార్. ఒక సైడు రూరల్ రోడ్స్ బాధ్యత ఏంటంటే కనెక్టివిటీ కావాలి, యాక్సెసిబిలిటీ కావాలి, ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, రిక్రియేషన్, మెడికల్ కావాలి. ఐ అగ్రీ ఫర్ దట్. నాట్ ఓన్లీ దట్, social response, social dignity also. So no road, no marriage. This is what I put a sentence: no road, no marriage. Roads give access, opportunity. They also feel as a dignity. Okay. So ఎవరైనా సరే when they feel that kind of a pain because of my village is neglected, you can really think of that. Then India generates enough plastic waste to cover about 1 lakh. I'll talk about this. Then AI/ML can estimate a traffic payment life more. I'll also address on this. So these are some of the, so that is what we can define the low volume road means. Now, my question is straight away to the engineers. Sir, I have framed some questions out of my experience from my research studies. One, if you can answer these questions, I'm sure my need or anything is not necessary. The first question I wanted to answer. We have been building a rural roads for decades, almost now 25 years. So why do low volume rural roads still fail prematurely despite low axle loads? Village వెళ్ళి చూడండి, రూరల్ రోడ్ అంటే హార్డ్లీ నాకు తెలిసి ఒక స్కూల్ బస్ వస్తుంది, ట్రాక్టర్, 3-wheeler, ఆటో లేదా 2-wheeler, సైకిల్. You don't expect any kind of an axle loads or huge axle loads unless until that village is subjected to some industrial or a sand or a gold mines or a quarry or marble, granite, etc. Otherwise, a normal village you don't get any axle loads. But our roads are failing well before the design lab, within after 1 monsoon, 2 monsoon. What is the problem? I'll come to that. Second question. Pmgsy encourages the adoption of the new technologies. Yet adoption in the field remains slow. Based upon your experience, what is the most significant barrier? ఏంటి మిమ్మల్ని అసలు ఈ న్యూ టెక్నాలజీ అంటున్నాము, ఇందాక కాయిర్ అంటున్నాము, జియోసింథెటిక్స్, ఫ్లై యాష్, టెరాజైమ్, ఆర్బిఐ, ZX, GGPS, స్లాగ్, యు నేమ్, దెర్ ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ దేర్. ఇవి వాడడానికి ఎవరు ఆపుతున్నారు? What is the barrier? Sir, I have read somewhere in a Hindu paper last 2 years back, there is a one statement. The rate at which we are trying to exploit the natural resources right now in the country, the rate at which we are trying to exploit the natural resources, if this trend continues in another next 250 years, this entire planet can be blown up. ఇప్పుడు ఏదైతే మనము న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని కమర్షియలైజ్ చేసి వాడేస్తున్నామో,
ఇదే రేట్ కనుక కంటిన్యూ అయితే వచ్చే 250 సంవత్సరాలకి గ్లోబ్ మొత్తాన్ని తినేయచ్చండి. దట్స్ వై ఐల్ ఆస్క్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వన్ క్వశ్చన్. ఈజ్ దర్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ వాటర్? వాటర్కి ఆల్టర్నేటివ్ ఉందా? ఈజ్ దర్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ వాటర్? ఈజ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, రైట్? But we make it commercialized. Okay, I'll come to that. So this is the question that I wanted. The third question, the purpose of payment is load support and riding comfort. But in weak soil, what matters more? Strength and durability. Unfortunately or fortunately, God has not created all of us same height, weight, color, wisdom. Right? Every person is a unique person. Similarly, this entire planet, universe has been a different kind of soil, terrain, those things. If it's only a plain terrain, if it's only a block cotton soil, if it's only a gravel soil, you and me sitting in this room and need not to learn all those things. But fortunately, we have to deal with the nature. That's what so weak soil comes. So what is that matter? Is it a strength matters or is it durability matters? We need to question this. Then why should the field engineers care about the recycled material like RAP, RCA when conventional aggregates are available? I'll come to that point also. Then geosynthetics for the low CBR soils, are they cost effective in the real field conditions? My last question is, what should the field engineers focus on more? They should focus on new materials or they should focus on better construction practices? So these are the questions that always remain silent sometimes, that if you can answer these questions, definitely you will be doing it, justify your other things. Okay, so sir, I have answers for this also. I'll come a little bit later, but let me go to this here. Technology initiative under Pmgsy overview. I hope yesterday in the inaugural Professor SRK professor might have told about this, but I will tell one uniqueness of these things. I asked you one question. Why should engineer? What is this? The purpose of the Pmgsy encourages the adoption of the new technologies, yet adoption in field remains slow. Based upon your experience, what is the most significant barrier? Now let me answer this question. Sir, at NIT Warangal, as your NIT Warangal is an STA and PTA from the inception of the program. When I joined as a faculty member in 2013, I just got an idea. Let me do some analysis from the existing DPR. We have done some analysis. This is in the 2013. I have taken data from the 2002 to 2013. The average cost of the kilometer of the road in those days, with and without cross drainage structures, within the three districts of Warangal, Khammam, Karimnagar. Warangal is where we are located. Khammam is around 120 kilometers. Karimnagar is around 75 kilometers. So within this region, within this three of the center of the Warangal region, you can see, without the cross drainage structure, the average kilometer cost was 14 lakhs, 16, 32, 37, and it has gone to the 47 lakhs by 2013. With the CD works, it has gone to 55 lakhs, 1736. Now look at this average cost of the things. And I'm sure as a STA at NIT Warangal and few of the districts in Andhra Pradesh today, the average cost of the rural road is not less than anywhere in the country 100 lakhs. Minimum 100 lakhs. Sir, where went wrong? What is the problem? The major portion is the materials, hauling distance, availability of natural aggregates. Yes, sir. Yeah. Now, this is the sign. But other side of the coin of the story is that such a invested 100 lakhs, 100 lakhs of 1 crore in the road, after one monsoon, two monsoon, road has been vanished. Whom to blame? Contractor, engineer, specification. Whom to blame? Don't know. And why? The engineers are not ready or happy to adapt. It means there are some problems. What are the problems? Sir, next year is my retirement, sir.
25 years of my life I have been enjoying with the Pmgsy R&B using a WBM grade 1, WBM grade 2 or WM wet mix macadam. Road was constructed excellently performing, sir. Now you are coming and ask me to replace this wet mix macadam or WBM with a steel slag, with a geosynthetics, etc., etc. Sir, something goes wrong, I may not get my pension. Exactly, sir. I may not get my pension. Not only that, sir. Sir, where is the SSR? Standard schedule of rates. Sir, where is the quality control criteria? Sir, where is the design mechanism? Sir, where is the performance guarantee? All this. So one I can say that is long back. Thanks to the government of India, different academic institutions in the country today, IITs, NITs, universities, everybody. Sir, you like it or not like it. Today, we have gotten a sound, reasonable, abundant of kind of technology, knowledge, guidelines are available. The only thing required is your dareness. Please come forward. We will definitely implement together. We'll take it. NRID also has given a good guidelines. Sir might have explained yesterday. You constructed new technology today. Let it fail by tomorrow morning. It is not binding on you. It is not stopping your pension. It's not stopping anything else. Please remember that. Only thing is, so what other thing is to promote the cost-effective and faster rate of construct technology, to mainstream the technologies already developed through the R&D. Failure of technology and accountability, data analysis not there. Quality control, additional works. Lacking knowledge about the design requirement of technologies. Hesitation using technologies, non-availability of standards, non-availability of indigenous equipments. Yes, sir. Look at this point. Non-availability of indigenous equipment. Anybody from Repalle? Sir, Subramaniam Garu, DE. He is a Subramaniam DE. This is Professor Ramanamurthy. This is myself. There is a road in the Repalle, which is there in the block cotton soil, about a 3 kilometer of road. He has edge of the retirement of this. He has executed a technology here. He used all the specification, everything. End of the day, when you are trying to make you do a testing, the required strength is not coming. He was little worried. Then he approached to the NIT Warangal. Myself and Professor Ramanamurthy both visited the site. Okay. And what we have noticed there is, you can look at here, in my hand, in one side there is a small, small the things. This is the minimum, this is a maximum thing that using an equipment called a rotavator, they can pulverize. They can make a pulverize. So what he said, sir, all OMC, MDD, minimum content, cement, all these things used. Despite of that, what I did is, I just took a gadapara this koni, ikadoka, chota tovem. Chota tovi, this is what the lump I got it. Meer kanaka jagrataga chuste, ee lump lo, inside cement ledandi. Inside there is no cement. Cement is coated only on peripheral outer side, but inside there is no cement. As a result, strength is not coming. Now, whose problem is this? Engineer? Department? No. So, we have given a report to the government of India stating that, sir, any amount of the technology, any kind of technology in the country, if at all the stabilization process has to be in a successful and given a good results, unless until the government or department procure the state of the art of the equipment which pulverize the block cotton synthetics, any amount of thing is going just putting your head in the mud. Resources are waste. But sir, that's why I put look at these two photographs. Elsewhere in the developed countries, elsewhere, the kind of the things that they are using it for the lime spreading, for water spreading, the uniform rate, all those things. So thanks to the construction industry now,
Now we have gotten a very good technology, very good construction machinery, which can pulverize, which can make a powder form the black cotton soil, lumps and add the cement on those things. So that is available today. So this is what later we gave a report, everything set right, even the road is performing well today. Okay. So why for we are doing all those things? See, the purpose is to have a rural roads is not the level of service, only connectivity, is only accessibility. And also we know that this is the kind of a road, if you look back to the Roman history. So what is the purpose of the road is that road has to withstand the traffic loading to provide all weather road in the rural road is concerned. So need to build better roads where heavy loads are expected. At least my rural roads, it's not expected at heavy loads. Yeah. So most of us, we were encountering this kind of a situation, a very problematic soil, problematic ground. On the problematic ground, it is our duty with a challenge that we need to treat and we need to build the road of these things. So when I see these pictures, it comes to my mind, is it the problem of civil engineering? Or is it the problem of pavement engineering? Or is it the problem of automobile engineering? Definitely it is the problem of these two guys, civil engineer as well as pavement engineer. So this is the kind of a situation that we have in things. What we need to do, we need to improve the bearing capacity of the road of things. So one of the best technologies that we can talk today is about the geosynthetics. Geosynthetics are the best of things. So this is what they are using in geosynthetics. So this can be used for a very quick, easy, faster to reach the one side to the other side of the habitations. So we can make use of the geosynthetics material, geogrid or geomembrane, different kind of these things. So there are some subgrade values, and here there is one strong wrong notion among the engineers. Let me clarify that one first. ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ ఉన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటామో, సార్ మా రోడ్ కోస్టల్ ఏరియాలో ఉంది, మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ కటన్ సాయిల్ ఉంది, ఎక్స్పాన్సివ్ సాయిల్ ఉంటుందండి, సో మేము జియోసింథటిక్ వాడేస్తున్నాం సార్, జియోసింథటిక్ వాడేస్తే మా సిబిఆర్ 2 నుంచి 10కి వచ్చేస్తుంది అన్నారు. సార్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, merely using a geosynthetics in the construction of in different layers, it will not going to give any enhancement in the CBR. Please, all said and done, geosynthetics are different functions. But unfortunately, what we are doing even today right now, NIT Warangal is executing one project, performance evaluation of geosynthetics, geotextile constructed in the state of Andhra Pradesh. 10 roads I am evaluating, where myself and CSRK and we are the investigator for that. We have learned from that project, all the roads that we are investigated, all the subgrade CBR is less than 2 only. Sir, whatever may be the technology, you need to, your foundation will be stronger. You have to treat your subgrade and bring to the minimum CBR. Use of the geosynthetics, use of geotextile will enhance the life of the pavement. Please remember that it's not going to increase simply your CBR. But there are some kind of guidelines given. If at all a separation function, reinforcement function, or reinforcement or separation, so could CBR value get things. So use this kind of geosynthetics product which is there in the IRC. Non-woven fabric, geogrid or woven fabric, geogrid plus non-woven fabric materials. So this is only a guideline, it is there in your code of practices. I'm not going to talk much about these things. Now, today we are talking about the new technologies. What are the new technologies? From the Sindhu civilization to the Mesopotamia civilization, Roman days, we are talking about the air, road. Romans are concerned to be the things. But lime, cement, bitumen, mechanical, use of fly ash, these are things. Sir, these are the we are calling a lime and cement as the new technologies. At least I feel they are not the new technologies. Cement and lime exist from the day one of this universe, or this planet is there, or this entire earth is there. Thanks to the IRC, engineers can comfortably use this kind of technologies with their everything, design, guidelines, construction, code of practices were there. But where is the problem?
The problem is here. Look at this. At least few I just named it. Road building international grade 81, geotextile, slag, processed slag, Terra Prime, Zycobond, Terrazil, Shalthiope, steel slag, geosynthetic waste slag. Sir, these are the different kind of the new technologies that is emerging today. And also, you might have heard, you might have experienced, whenever this supplier fellow comes and asks to us, sir, if I use a Terrazim, you say Terrazil, Zycobond, your CBR from the 2% to the, it shoot up to the 100%. It shoot up to the 500%. Sir, I am little afraid of 100% only. Why should I require 200%, 300%? Okay, but there is a good amount of research available today, studies on this material. Sky is the limit for you. If you come forward with your respective STA and PTA, we are there to help you to adopt all this kind of a technology. Okay. And for making your convenience, easy for you, the NRIDA, Ministry of Rural Development, has given, this is available on the Pmgsy website. These are the different technologies which was used in the country, evaluated in the country, guidelines are formed, and you can do yourself. Nobody help is required. Each and everything, how to do. So there is an FDR, there is a white topping, surface dressing, geosynthetics materials, okay, and we have got an other kind of an stabilized bases and bituminous materials, waste plastic, all these technologies readily. These are all the technologies available within a proven track record in the country. But unfortunately again, I must blame that, I must say, admit this, 79 or 78 years of independence, we are still poor. We are trying to reinvent the wheel again and again and again. Why means, బీహార్లో కావచ్చు, తమిళనాడులో కావచ్చు, కేరళలో కావచ్చు, వాడిన ఒక టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో, ఆ టెక్నాలజీ తమిళనాడులో, కేరళ కానీ వేరే రాష్ట్రం ఇండియాలోనే ఉన్నాయి కదా, మా అంటే సాయిల్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. కానీ ఒక చోట వాడిన టెక్నాలజీ, దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ డేటా, దాని యొక్క లైఫ్ ఆన్ డేటా చూద్దామంటే ఈ రోజులో పేమెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డేటా బేసిస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ. But you look at the developed countries, they call it a Department of Transportation nature. Every technology periodically, very systematically, database has been maintained. So I must tell one thing, sir. You know that the first director technical of NRDA, Professor B.P. Chandrasekhar garu late, he was the director from NIT Warangal, and that time they sponsored one project to the NIT Warangal, entire country. Rural road payment performance study. I worked on that under the under that funding. That is only the study so far which given and documented the systemic data. After that, no. So what I mean to say is that technology is available. We also need to be evaluated. We also need to be document the data and transfer available to the engineers so they can take the decision accordingly to use of this technology. That is what's the missing these things. I may not be focusing on all these technologies, but I'll just overview of the few of them things. Now let us say one thing is people are talking about the white topping is nothing but a paneled cement concrete. Paneled concrete, short paneled concrete. Okay, so nothing but you are a PCC overlay constructed on top of an existing bituminous pavement. This is also can be used as one of the rehabilitated structural strengthening alternative material. And your conventional overlay thickness is 200 mm or more without concession of the bond of the existing bituminous layer or a granular layer. Whereas this white topping is a bonded one. Laid on a new water-bound macadam or wet mix macadam, and typically the short panel is about 1 meter by 1 meter to 1.5 to 1.25. Most of the I experience, I see in the Uttar Pradesh, Bihar, these countries, most of the rural roads within the region of the villages, no concrete pavement now, they have gone for this white topping or short panel concrete pavement. Okay, and this is what the kind of a stress distribution happens, and this kind of a bonding happens between the upper layer and the top layer, your bituminous pavement and your granular layers.
And this is what the tentative rate analysis of the white topping. So you can see here, existing BT to BT, T5 traffic category, T7 traffic category, T9. So you can see the tentative cost per kilometer. So traffic category wise you can see, and this is for upgradation. And these are the some of the roads. You can see the Maharashtra, Karnataka, Chhattisgarh, which they are adopted the. This is what they are exactly the short paneled concrete pavement. They are performing well. That the things. Only thing is we need to ascertain the design is what should be the spacing, what should be the spacing, and the joint should be executed properly. This is one kind of a technology nowadays. These things. Usually, civil engineers, when we construct a building or a road, we have a life. What is the life of the building? When we design, what is the life of the building we design? Minimum 100 years. What is the rural road design? 10 years. What is the concrete pavement design? 20 years or 30 years. If you design well, 50 years. Okay, after 50 years, what you are going to do? Building after 100 years, what you are going to do? After 10 years of design life rural road, what you are going to do? You are going to do reconstruct a pavement? No. I have a budget constraint. What budget constraint? New material is required. Okay, so that's why now recycled concrete aggregate and reclaimed asphalt pavement. Recycled concrete aggregate means it is obtained from the demolished construction C&D waste as well as the concrete pavements or any building material that is obtained from this. RAP means already flexible pavement is there, designed for 10 years, life is over. Now you have to rehabilitate it. While rehabilitating, what will you do the top surface bituminous layer? Are you going to throw it in the environment? No. Now that is in a black gold. Don't do that. That is a black gold. So you have got at least I myself did a both the research on these things. Either your RCA, either your RAP. RCA, even after serving in the building for 50 years or 60 years, or even after serving the traffic for 30 years in the concrete pavement, when you are reusing it is, they are equally performing better with your natural aggregates. But only one problem is there. What is the problem? Water absorption. Because is already the other cement mortar content is there. This other cement mortar content is sticky to the aggregate, which causing more absorption of water. Any aggregate with more absorption of water under the traffic wheel load, there is a likely chance that they may crush very easily. So in order to avoid that, we need to have an at least, if not 100%, blend of 50% RCA, 50% virgin aggregate. Blend it, 50% cost can be reduced. Similarly for the RAB, reclaimed asphalt pavement. There is a, instead of a cement mortar, there is an asphalt binder coating is there. If asphalt binder coating is there, the load transfer mechanism will have a problem, but we can have a treatment for that. So this is also one of the material that can be comfortably used for your rural roads. So other kind of a technology, what people don't like it, but you should like it. So let me show this video. Look at this.
So what I wanted to say is look at the machinery mechanized construction advantage. Look at the rate of spread of these things. Look at the rate of sequence of these things. Look at the rate of the faster of the work that is in a day we can easily construct 10 to 15 kilometers within no time if our material is everything available. But the only problem is people feel that sir, surface dusting, it requires trains of equipments. But field engineers have got a concern, is not that one, sir, the riding quality is poor. Yes, but I agree. But just look at the ascertain where the access is required at emergency. You need to travel on a emergency basis. Definitely this kind of a technology works play better. We can definitely think of these things. This is what we called a chip seal. Within chip seal, single chip seal, double chip seal, okay, different kind of a technology can be used to things. Okay. The other kind of commercial available technology, this one. Anybody use this technology, Terrazil, Zycobond? Sir, there is a product called a Terrazil. మేము ఏం చేసామంటే ఎన్ఐటి వరంగల్ ఇస్ ప్రిడామినెంట్లీ బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ తీసుకొచ్చాము, ప్రాపర్టీస్ అన్ని కట్టాము. సో మన పేమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కావాల్సింది ఏంటంటే సిబిఆర్. ఎక్కడ ఉంది సిబిఆర్? ఇక్కడ ఉంది. సోకుడ్ సిబిఆర్ 1 ఉంది, అన్సోకుడ్ సిబిఆర్ 5 ఉంది. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఫర్ డిజైన్ పర్పస్గా అన్సోకుడ్ సిబిఆర్ వాడడం కాబట్టి 1% ఉందండి సాయిల్ సిబిఆర్. దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. వీడు మా దగ్గరికి వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే సార్ మీరు మా మెటీరియల్ మా టెరాజిల్ కనుక వాడితే 1% ఉన్న సిబిఆర్ 1000% వస్తుందని చెప్పాడు. 1000 1000 సిబిఆర్ ఇస్ ఐ డోంట్ రిక్వైర్ ద థింగ్. ఇక్కడ వచ్చాడు కదా ట్రై చేసాం. సో దిస్ ఇస్ ది ట్రీట్మెంట్ కాకముందు, ఇది ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇది. సో వాట్ వి డిడ్ ఈస్, నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. మా సార్ రూమ్ ఉండేది, సిఎస్ఆర్కి స్టాఫ్ రూమ్ ఉండేది. అక్కడ కూర్చుని అందరితో వచ్చాడు, సార్ టెరాజిల్ మెటీరియల్ అని రెడీమేడ్గా టెస్ట్ చేయడానికి అక్కడ ఒక టూల్ ఉంది. ఆ టూల్ తీసుకొచ్చాడు. మేమేం చేసామంటే బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ని పల్వరైజ్ చేసేసి ముద్ద చేసి మా రమణమూడి గారు చెప్పేవారు. మా రమణమూడి సార్ ఉండేవాడు. ఆయన రే బాబు లడ్డు చేసి తెలిసిపోతే సాయిల్ ప్రాపర్టీ అని. సో ఏం చేస్తా అంటే బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ తీసుకొచ్చి దానికి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసి వీడిచ్చిన లిక్విడ్ టెరాజిల్ కొంచెం యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా లడ్డు బాల్ లెక్క చేసేసి గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో వేసేసాం. వేసేసి మర్చిపోయాం. ఓ 15 రోజులు అయింది. 15th 16th డే నేను రూమ్కి వెళ్ళి చూసారే ఈ బాల్ మర్చిపోదని ఐ జస్ట్ టుక్ ఇట్ అవుట్. మన సీతాఫలం పండు కస్టర్డ్ యాపిల్ని ఎలా అయితే మనం పండిందని చూడడానికి ఐ జస్ట్ టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు రైప్ ఇట్. ఇట్ వాస్ బౌన్సింగ్ ఇట్లా. దాన్ని తీసుకొని టేబుల్ మీద పెట్టి సుత్తతో కొట్టాం. ఇట్ వాస్ డాన్సింగ్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ the soil which is having in a CBR of less than 1%, very poor background, poor CBR, when you are laid as a terrazil kind of a things, వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడైతే నల్లరేగడి మన్ను ఉంటుందో మన ఇంటి ముందు కాలు పెట్టాలంటే జర్ర జారిపోతూ ఉంటుంది, బురద ఉంటుంది. 16 days తర్వాత కూడా అది క్రాక్ అవ్వలేదు, మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుందంటే దిస్ ఇస్ దెన్ ఎ వెరీ గుడ్ వన్. సో వాట్ వి డిడ్ ఈస్, ల్యాబ్లో చేసిన తర్వాత మా ల్యాబ్ ముందు ఒక చిన్న సబ్గ్రేడ్ కట్టాం. కట్టేసి సబ్గ్రేడ్ అసలు ఏం చూద్దామని చూస్తే దిస్ ఇస్ ఎన్ ఇక లుక్ అట్ హియర్, ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ డిక్రీజెస్ విత్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డోసేజ్ అప్ టు 0.2% and almost became a nil permeability, 0.3% addition of the terrazil and further it is nil with an increase in the dosage of the terrazil. So we could observe that nil. So in the coastal areas, in the blockaded areas where we have a problem of a capillarity rise of the water in the groundwater to subgrade treatment, this is one of the technologies working well when they can try this ones. Okay.
Now, this is all we are know, most of the things that Coir geotextiles. Okay, this is again I think in the Guntur only. This was the situation of the road earlier. Okay, and they laid it. After this was the situation of the road things. So under the family name of geosynthetics, there are variety kind of products. Geosynthetics under the geomembrane, geogrid, geotextile, geocell, geomattress, and etc. When it comes to the functions point of view, basically we have three important things. One is separation, another is a reinforcement, another is an erosion or drainage purposes. Okay, these materials also proven to be working well. But what engineers are interested is that, okay sir, if I use a new technology, will there be any reduction in the cost of the payment? First question. Second, will there be any extension in the life of the things? Yes sir. At least from the research point of view, where I worked it, my first PhD student worked on this. Yes, there are two benefits are there. One is straight away 200 mm of your wet mix macadam, 200 mm of WBM is reduced to the, based upon the design traffic category, you can reduce the pavement thickness. That much of virgin material you can save it. Second one is extending the life of the pavement is also performing better. Okay, I think, yeah. So we did in the laboratory without reinforcement, with the reinforcement, a different kind of geotextiles with the different things. We could find that you can see conventional pavement thickness what without geotextiles that is supposed to be 480 mm. When you have used with woven coir mats, it has reduced to 350 mm. There is a 130 mm of thickness is saving. Similarly, coir composite has been used, 369 adopted, this much of a saving. Adopted thickness is for combination of a geogrid and a non-woven coir mat. There is a reduction in this much of pavement thickness. There are cost point of view, if you ask me, it need not be necessarily that if you are using a new technology, cost has to come down. Not necessarily. But there are two benefits. Such a waste material that is lying in the environment, you are using it, environmental pollution is controlled. Second one is, I am sure that if conventional is 75 mm of WMM, you make 150 mm of your WMM within waste materials. Nobody is going to prevent you. More the thickness, more the performance. Simple logic, we know that one. We can also make that benefit from these things. Coir geotextiles are performing better in the even poor subgrade soil also. And not only this, మామూలుగా ల్యాబ్లో ఏంటంటే ఇన్ ద మౌల్డ్ సిబిఆర్ నీడిల్ పెనిట్రేషను చిన్న కన్ఫైన్మెంటు ఫుల్ కంట్రోల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కానీ ఫీల్డ్ అట్లా కాదు కదా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో వాట్ వీ డిడ్ ఈస్ వీ హావ్ డన్ ఎన్ యాక్సలరేటెడ్ పేమెంట్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఇలా ఒక సర్క్యులర్ ట్రాక్ కట్టేసేసేసి చూడండి 1 2 3 4 1 ఈచ్ 1 మీటర్ పెట్టేసేసి coir composite, geogrid, geocell, combination of different kind of material. What is you can see? Coir composite idi, geogrid idi, woven coir mat idi, non-woven coir mat idi. Based upon their functions, we have constructed in a gravel and expansive soil, the BC soil subgrade, and this is more of these things. Then we put a load and keep on running continuously. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, 10 lakh for design traffic, and see the what is their failure pattern, what is the design of that getting, what is the cost saving, what is the reduction. So this kind of studies also we have done it. Based upon these studies only, I am trying to conclude there is a reduction in the pavement thickness, this one. Okay. And finally, this is the research study I told you. Currently we are doing in the Guntur, Ponnuru, Kollipara, these are the roads, these are the geosynthetics that they are using, and these are the open to the traffic. Preliminary conclusion from the study, you can see geosynthetics in the rural roads meets the mode specification for both the gradation and aggregate impact value, GSB and WMM layers, affirming their efficacy and improving the load, durability and the performance. So road number so and so GR5, GR3 which we are given in code of practices, conventional road sections such as so and so are indicated poor performance,
in handling the vertical loading and traffic stresses compared to the geosynthetics roads. Sections with geotextile, geogrid, reinforcement such as so and so roads exhibiting a poor conditions despite their use. This suggests that either the type of the geosynthetics used for their installation method may need re-evaluation to enhance their effectiveness in improving the smoothness, riding quality and the durability of the pavement surface. So these are the preliminary conclusions and compared to the conventional section and geogrid section and all those things, they are performing better these things. Okay. So let me summarize. So what are the things? There is an abundance of freedom or opportunities there for all the field engineers exploring the technologies that create the durable, sustainable rural roads in the country. Then also climate change, heavy rainfall is accelerating the road failures. See, I made one statement, climate resilient technologies. Okay, what do you mean by flood resilient technology or climate resilient technologies? Fortunately, unfortunately, not to the low volume roads, not the rural roads, including the high volume roads. In the entire country, ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి నేషనల్ హైవే అండి లో వాల్యూమ్ రోడ్ ఎక్కడ కూడా ఈ క్లైమేట్ రెసిలియంట్ టెక్నాలజీస్ మీద అంత స్టడీస్ లేవండి. క్లైమేట్ రెసిలియంట్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ అనుకుందాం ఒక రూరల్ రోడ్ ఉంది, వర్షం వచ్చింది, 24 గంటలు ఆ రోడ్ కంప్లీట్గా సబ్మర్జ్డ్ ఉంది, 24 hours కంప్లీట్ సబ్మర్జ్డ్ ఉంది. ఈరోజు కంప్లీట్ సబ్మర్జ్డ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వాటర్ మొత్తం రిసీడ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇంతవరకు ఐఆర్సీ కానివ్వండి, మోడ్ కానివ్వండి, మోడ్ కానీ ఎక్కడ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయా? 24 hours అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఈ రోడ్ అలౌ చేయాలంటే ఎంత టైం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి రోడ్ వెళ్ళాలి, లారీ వెళ్ళొచ్చా, బస్ వెళ్ళొచ్చా, 2-wheeler వెళ్ళొచ్చా? బికాస్ ఇస్ ఆల్రెడీ దిర్ ఇస్ ఎ ఫుల్ సాచురేటెడ్. ఒక్క ట్రక్ కానీ వచ్చిందనుకో పర్మనెంట్గా అయిపోతుంది. వీ నీడ్ టు పుట్ ఏ లోడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. పలాని రోడ్డు పలాని సబ్గ్రేడ్ సాయిల్తో పలాని టెక్నాలజీ కట్టిన రోడ్డు కనుక 24 గంటలు 6 గంటలు సబ్బంజెస్లో ఉంటే దీని కనుక పేమెంట్ మన ఒరిజినల్ స్ట్రెంత్కి రావడానికి సబ్బంజెస్ తర్వాత 6 గంటలు పడుతుంది, 6 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ అలౌడ్ లేదు అనే కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనే కైండ్ ఆఫ్ వారెంట్స్ అక్కడ లేవు. సో వీ నీడ్ టు గెట్ that kind of flood resilient technologies and guidelines for those things. Right now, I am working a one Government of India project, exclusively flood resilient technology post treatment maintenance strategies, what to do. That's the one thing. So we can also extend to the low volume roads. Rural roads budgets are tight. Okay, I know that, but engineers' expectations are increasing day by day. So as an engineer, should I use a new technology or a repeated repairs? I left for you. I leave for your wisdom. Think of what is to be done. Then now, AI/ML can now estimate traffic and payment life is more. Sir, I have a bitter experience. Don't mind, otherwise I just want to share with you. 20 సంవత్సరాలు అయిపోయిందండి పిఎంజీసీ స్టార్ట్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం, రోడ్స్ కట్టాం, బాగుంది. కానీ అట్లీస్ట్ వాట్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ ద ప్రొసెస్ సార్ వాట్ కన్వర్ట్ చేసిన హ్యాపెన్స్ ఇస్ 2012, 2013 వరకు కూడా ఇంజనీర్లు అందరూ కూడా చాలా సిస్టమేటిక్గా, చాలా పద్ధతిగా, చాలా అంకిత భావంతోనే డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్ అండి, ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ సర్వే అండి, సాయిల్ కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళండి. దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఒక్కసారి టెక్నాలజీ అలవాటు పడ్డ తర్వాత ఒక్కసారి అయిపోయింది ఏమైందంటే వి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ అనే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. వాట్ ఇస్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్? Consultant will prepare an Excel sheet. You will give to me. I'll sit in my office. I want a T5. Come back 3, 4, 2, 6, 3 traffic survey. I'm telling you, I'm not hesitating. When DPR comes to me, I have rejected several DPRs. ఒక కేసు చెప్తాను, పేరు చెప్పను. ఒక డిపిఆర్ వచ్చింది, T9 ట్రాఫిక్ పట్టుకొచ్చారు, ఉదయం వచ్చారు, సాయంత్రానికి మినిస్టర్ మీటింగ్ ఉంది సార్, అప్రూవ్ అవ్వాలి అన్నారు. ఓకే అండి అన్నారు. సార్ ఏంటి సార్ T9 ట్రాఫిక్ ఉందా అన్న. అయ్యో ఈ రోడ్ ఇట్లా ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది అని T9 అన్నారంటే ఎస్ఏపీటీకి ఒక ప్రొవిజన్ ఉందండి. ఏంటంటే T7 కనుక క్రాస్ అయితే ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై విజ్డమ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ ది ట్రాఫిక్ సర్వే. సరే నేను వచ్చి ట్రాఫిక్ సర్వే చేస్తాను సార్ అన్నాను. ఒప్పుకోలేదు. ఓ పని చేయండి సార్ T6 చేసుకుందాం సార్ అన్నారు. అరే మీరు T9 అన్నారు, మరి T7కి వచ్చేసారు.
T7 కుదరదు సార్, T4 చేసేసుకుందాం సార్. నాట్ బ్లేమింగ్. సో ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ నౌ, వేర్ ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ రైట్ నౌ వన్ ప్రాజెక్ట్ AI/ML based AI/ML traffic prediction, evidence based traffic data collection of the low volume road flexible payment design. ఒక విలేజ్లో 500 పాపులేషన్ ఉండి ఇంకో విలేజ్ 500 పాపులేషన్ ఉండి ఇక్కడ ఒక ల్యాండ్ యూజ్ అగ్రికల్చర్ ఎంత ఉంది, ఎంత పండిస్తున్నారు, ఇండస్ట్రియల్ ఎంత ఉంది, ఎన్ని విలేజెస్ ఉన్నాయి, స్కూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కాలేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇసుక క్వారీలు ఎన్ని ఉన్నాయి, మైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ట్రాఫిక్ ఎంత ఉంది, ఏం అసలు వస్తుందని చెప్పి దీన్ని ట్రైనింగ్ చేసి ఈ పాపులేషన్ ప్రిడిక్ట్ చేసేసి ఒక రోజులో ఇక్కడ ఎంత ట్రాఫిక్ వెళ్ళొచ్చు, 10 yearsలో ఎంత పెరగవచ్చు, ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉపయోగించేసేసి వీఆర్ ట్రైన్ టు డెవలప్ ఏ మోడల్. అది కనుక వస్తే రేపు పొద్దున మీరు తీసుకొస్తారు T6కి తెస్తాను, లేదు సార్ T5 T6 రావడం T4 వస్తుంది, ఐ ప్రూవ్ ఇట్. ఆ మోడల్ కనుక వస్తే మీకు కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది, మాకు కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. హోప్ దిస్ వర్క్ విల్ ఫీన్ అండ్ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ థింగ్స్. And finally, I request all my fellow engineers, colleagues and all friends here, sir, sky is the limit for you. Please make a innovation rural roads smarter, stronger and sustainable. Sustainable at 4 pillars: economy, environment, social, materials. ఈ 4 పిల్లల మీద నిలబడాలి మనం. Because I feel it is very easy to design, construct, maintain high volume road rather than the low volume roads. Enduku? Here I am continuously striving for a low cost effective technologies without compromising the quality and performance of the road. Okay? So with these things, I thank you all of you for your patience and valuable time to listen to me. Thank you. So I take a few questions. So if you have any questions, any clarification, I'll be very happy to answer your questions. Sir. Traffic composition. We are not discussing about the traffic composition. Since yesterday and today I have seen it. Most of the fuel engineers problem is 40-ton lorry. Okay, sir. So most of the roads are getting damaged because of our people's view is flying the 40-ton lorry. So how do you account for that in your traffic survey? Sir, who is stopping us to doing a accurate traffic survey data? Nobody is stopping, sir, but our SP-22 is not taking care of this axle load equivalence factor. That's the problem. Okay. So most of the roads are getting damaged because our people's experience is flying a 40-ton lorry, and most of the today's trucks are only 40-ton lorries. Okay. So I feel as a field engineer and as a postgraduate from geotechnical, we need to look into the SP-72 traffic design, because recently I got an experience. There is a lot of demand for providing the bituminous macadam in our rural roads. Yes, sir. But if you take our traffic survey and all that, and we are not getting T9. So I deeply gone into the design aspects, and I found a difference that we are not taking this 40-ton lorry axle load configuration into our designing the rural roads. Underestimating the traffic. Yes, sir. Because if you calculate the equivalence factor for a 40-ton load, it's almost coming 8 times normal axle load. So if we multiply, so our MSA will definitely go more than 1.5. So I have seen 3 full trucks and 2 empty trucks of 40-ton lorries plying on a rural road. Our MSA is shooting up. But unfortunately, this MSA axle load survey is not taken into our rural road traffic census. Okay, sir. So my feeling is we have to look into that aspect also, sir. Yeah. Traffic composition is also important. Nobody is telling that. Thank you, sir. Good. How many of you are adopted in new technology and constructed few roads? Any kind of technology?
Anybody use a cement stabilized bases? Cold mix. Okay, very good. CTB, CTSB, anybody used? CTSB, CTB used. Okay. Geosynthetics, geogrid. Okay. What a cold mix somebody was using. Okay. Anybody like a commercial agent, Terrazyme, Terrafime, Zycobond, Terrazil, Shelthiopeo, something? No. Anybody using anybody from Vizag? What about a steel slag? Okay. Any other questions? Any clarifications? Sorry, strictly speaking, what is the surface that you are providing on the rural road? What is the surface that your bitumen surface you are providing on rural road? Exactly. See, please sit down, sir. See, sir, from the day one, the inception of the Pmgsy, the top surface we are using in a open graded premix carpet of 20 millimeter. This open graded premix carpet at 20 millimeter is not a structural layer. This is the just not very good. This is not a structural layer. It is the open graded mix to provide a smooth riding quality of the surface. If you try to do it a little good sand seal, it will be impermeable layer. Okay. So actual layer contributing structural layer is a base layer. Okay, actual structural layer is a base layer. So the pothole business in the rural roads is not because of the top surface. It is mostly because of from the bottom to the top, your subgrade to the base layer. It's not the bituminous surface alone. The problem is, sir, several times in several meetings, several platforms and RRDA, Ministry of these things, whenever you have, even your geosynthetics material, sir, you have to ensure that it is your duty. Any technology, use it. You need to bring your minimum CBR to the 5%. Then start building it. That definitely gives a problem. That definitely. Again, in the base codes, where gradation, construction, variability, quality, all those things matters. Question, sir. I'll try to focus on the other technology called an FDR in the second session, where we also attack more questions. Mike you. STA, I request you to suggest total minimum of 5 meters WMM layer, sir. To avoid, because when we are providing, you mean to say full width extension? Full, at least minimum 5 meters, sir. We are doing it, sir. We are, as a tentative Warangal STA, we are recommending it. We are doing it for any DPR. Okay, sir. Because drainage is not. Yes, understand. Yes, sir. Thank you, sir. One same, especially black cotton soil, sir. మాకు వరి పొలాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వీల్ ట్రాక్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ టాప్ 20 mm లేయరు ఓజీబీసీ సీల్ కోటు మాకు వితిన్ 1 to 2 yearsలోనే వాష్ అయిపోతుంది. డీప్ హాల్స్ పడుతున్నాయి. రీసెంట్గా మాకు ఆర్వీఆర్ గారు ఈఎన్సీగా ఉన్నప్పుడు మన డిపార్ట్మెంట్లుగా ఒక స్టడీ చేసి T4కి S2కి మన 150 mm థిక్నెస్ వస్తుంది వెట్ మిక్స్ సెట్. దాన్ని 100కి రెడ్యూస్ చేసుకొని టాప్ 50 mm బియ్యం పెట్టుకున్నాం సార్. తర్వాత ఓజీబీసీ సీల్ కొట్టి వేసాం. నిజంగా మీకు చెప్పరు, మాకు 3 years నుంచి ఏబీ రోడ్స్కి పేమెంట్ లేకపోయినా 2 years మెయింటెనెన్స్ ఉంది. ఆ బియ్యం లేయర్ వల్ల ఇప్పుడు వరకు అందరూ సేఫ్గా ఉన్నాం సార్. దాన్ని టెక్నికల్గా సపోర్టివ్గా మేము అఫీషియల్గా మన T4 కర్వ్ ఎలా ఉందో దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం ఎలా సరే ఒకసారి తాము అకాడమిషియన్ కాబట్టి
దాని మీద కొద్దిగా వర్కౌట్ చేయాలి సార్. విల్ డిస్కస్ దట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. మరి చక్కని ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఉంది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ సార్ది మా గురువు గారి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎఫ్డిఆర్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఎంపీలో నేను చూడడానికి వెళ్ళాను. ఎఫ్డిఆర్ టెక్నాలజీ లాస్ట్ టైం గవర్నమెంట్లో సుమారు 1000 కిలోమీటర్స్ వేద్దామని స్టార్ట్ చేశారు. అది వీలు పడలేదు. అది ఈవినింగ్ సెషన్స్ సారు ఎఫ్డిఆర్ టెక్నాలజీ చెప్తారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెషను మా గురువు గారు, మన ఎక్స్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, మాకు చదువు చెప్పిన మా ప్రసాద్ రాజ్ గారు సెషన్ ఉంది. వెల్కమ్ సార్. సాయిల్ స్టెబిలైజేషన్ ఇందా చెప్పారు. సిమెంట్ కానీ ఇవి కానీ ఎప్పుడో వచ్చినాయి. ఇప్పటికీ మనం చాలామంది గ్రౌండ్ లెవెల్ సబ్ గ్రేడ్ సిబిఆర్ని ఇంప్రూవ్ చేయలేకపోతున్నాం. So just now we had an excellent talk from Professor Shankar Garu, and also I know the sense of NIT Warangal because I did my PhD at NIT Warangal. At the time, even now, many starboards are there, right from Professor Raghavacharya Garu, Professor Chandrasekhar Garu. Chandrasekhar Garu is my guide. I did my entire PhD, or even now, is on expansive soils, rather black cotton soils. Very close association with Honorable Vice Chancellor Professor C.S.R. Prasad Garu. In Siddhartha, we were colleagues couple of years, and again he has joined in NIT Warangal. I joined in Jntu system, and I worked in the transportation division. Prasad Garu has helped me a lot at that time during my PhD. Later on, I returned to Jntu Kakinada and served many positions, including Vice Chancellor, and I am happy that Professor C.S.R. Prasad Garu, the Vice Chancellor, now he is taking care of many issues which were not solved earlier. So this is the soil stabilization. Most of the techniques which are existing now, no technique is taking care of expansive soils, the problems of expansive soils. Still research is going on. Professor M.R. Madhav Garu, Professor Katti Garu, many professors of IIT or IISc, Bangalore, Sedan Garu, they have done a lot of work on expansive soil.
but still it is an unsolved problem. For example, you consider the national highway around Elur area. My PhD scholar was at the time Gammon, India, chief engineer. And the highway was laid on expansive soil, national highway, at that place near Elur. And after some time, maybe when it is exposed to environmental conditions, wetting and drying, cracks were observed on the top of the pavement. Even though all the pavement layers are laid as per design and quality is excellent, even then, as enough care is not taken for soils upgrade, as enough care is not taken to control the volumetric changes due to environmental conditions, the pavement is subjected to cracking. Longitudinal cracks were observed on the top of the pavement, which were transmitted from subgrade to the top of the surface. And the basic idea is when the clay is highly expansive, you need to take the measures to treat the subgrade. Not only laying a perfect pavement as per the design, so CBR itself is not at all sufficient. CBR, no doubt, expansive soil may be around 2% CBR, so-called CBR may be treated with some additives, or whatever it is, you may get a CBR of around 8%. The strength aspect may be okay, but the other important aspect is swelling pressure. So when it takes water during rainy season, the volumetric increase causes swelling. On evaporation of water during dry season, there will be shrinkage. These are the volumetric changes will be there throughout the seasons for the black-cotton soil. If we could not be able to control the swell pressure or the upward pressure due to the swelling of the soil, whatever the pavement you have laid on expansive soils, there may not be, the pavement may not serve its purpose. So the most of the study I have taken up not only for improvement of strength of expansive soil, but also how to arrest a swell also. For example, you might have seen some of the buildings in Ambalapuram, single-story buildings. So the expansive soil is different at different areas. For example, the free swell index for Warangal soil is much more compared to any expansive soil available either at Bhimavaram or Amalapuram. The black-cotton soil which was observed at Warangal, it is a highly swelling soil, the free swell index is around 200%. And whereas Amalapuram may be around 100, 110 or something like that, or Bhimavaram and Palkol maybe around 120 or so. The expanse is also different at different places, even though they are black in color. And as is the expansive soil, even for Amalapuram, the single-story building which were laid in Amalapuram subjected to cracks, vertical cracks. Myself and Professor of Civil Engineering, Professor Ravindra, we have visited a number of locations in Amalapuram and Elur to see what are the problems which were uncovered, and we have given some remedies also. So because why the single story building is failed, why not the multi-story buildings? So the upward pressure which is caused to the swelling, due to the swelling of the soil, which is more compared to the downward load due to the sulfate of the structure which was laid. So for the single story building, as upward pressure is more compared to the downward pressure,
the building is lifted up, consequently there is huge cracks are developed. Similarly, if you take a multi-story building, the problem is not there even though it is on expansive soil. Because whatever the upward pressure which is exerted due to swelling, that will be counteracted by the weight of the building because of the number of floors which were there for multi-story building. So anyway, Professor Shankar has, that may be advantage for him because he has taken up the topic much early and he has covered some of the topics which I am planned. So these are the problems generally, as you know. Just now we have discussed the swelling and shrinkage issues, and still a puzzling problem of expansive soil and some of the techniques. Maybe you are well versed with many techniques, you are all field engineers, and we have Indian Engineering Society also, Kakinada chapter, wherein we have many field engineers, and most of the engineers are the students of Jntu Kakinada. I know personally more number of engineers in this area. What are the different techniques which are available and what are the problems which are normally encountered, and also what are the suitable stabilizing additives, and also the area Professor Shankar has touched upon the geosynthetics area. No doubt the geosynthetic material is a reinforcement material which is not for load taking. He has mentioned that it will not improve the CBR of soil. So no doubt it may not improve the CBR, but it improves the load carrying characteristics. What are the load which is coming onto that? It improves the load carrying capability. That is the main advantage of reinforcing material. And as it is costly, suppose as the pavements are laid over several kilometers of length, it is definitely a costly material, whether it is a geosynthetics family, geogrid or geotextile, whatever it is, geozoot, whatever it is definitely costly, and we thought of taking up some low-cost reinforcing materials in place of conventional geogrid as it is expensive right on date. These are the general distribution of black carbon soils. 20% of the land it is occupied with black carbon soil. So earlier there was no issue, you can avoid that particular area and you can have our civil engineering construction or any construction in 80% of the area. But nowadays because of the establishment, because of the all these things, it is required to use the complete land area, and also we are also using the water area also. For example, I have visited some of the advanced countries, America and other countries. You have huge buildings, even the roads are performing much better compared to our roads, whether it is Pmgsy or national highways. So this is a small test, might be known to you, differential free swell test. You can place a 10 grams of soil passing through 425 micron sieve, and that sample can be taken simultaneously into two jars, one with water, other one with kerosene, and after 24 hours you can observe what is increase in volume in water. Kerosene inert material, you cannot get any swelling in kerosene. The difference of volume in water with reference to kerosene by initial volume, that is a free swell, a simple test. So based on that, as all of you know, maybe for payments the free swell index should be less than 50. But with a simple test you can able to identify whether it can be used normally for payments upgrade or not. Simple procedure. And these are all the cracks, as you know. So all soils which are black in color may not be problematic soils.
So the soils in which there is a mineral. For example, you might know there are three important minerals, kyanite, enlite and montmorillonite. These are the three minerals which are responsible for swelling of expansive soil. The presence of montmorillonite mineral, which is responsible for the swelling of the soil. You can identify the montmorillonite mineral with advanced testing. Not only the presence of mineral, but the quantity and quantity of mineral, the percentage of mineral which is there in clay is also important to know the expansive nature of black cotton soils. These are all shrinkage cracks, and these are some of the cracks, longitudinal cracking, almost completely split into two parts. And the cracks which were there in the building. Subgrade acceptance criteria, suitable for subgrade, as all of you know, liquid limit should be less than 50, and the plastic index, difference between liquid limit and plastic limit less than 25, and maximum dry density should be more than 16.5 kilonewton per cubic meter. And these are all different techniques which are available. Still, it is a puzzling problem. For example, you take replacement, soil replacement. People are thinking that when the top, normally marine clays or expansive clays, sometimes huge deeper layers also, it has expansive nature. No doubt you can replace the expansive soil with non-expansive soil, but getting non-expansive soils in the vicinity of expansive soils, which requires high initial cost, maybe pre-wetting. So the soil is allowed to swell with the watering, but it requires a longer time. So as it is impervious soil, it takes a long time to penetrate the water into the clay soil, as it requires more time, may not have time to use pre-wetting technique. And moisture control, it only delay the process of moisture migration, but no doubt lime stabilization is effective even from good olden days, but it requires a pulverization of soil, breaking down the large black cotton stones into small pieces. So if you see the bearing capacity or CBR of whatever it is, the black cotton soil in dry condition, if you consider the shape bearing capacity of black cotton soil in dry condition, it is almost like a rock. It may be around 40 ton per meter square. And whereas in wet condition, it is only 5 ton per meter square. And pulverization is required, breaking down into small pieces, and mixing problems. You need to mix the lime with pulverized soil. Spreading of lime, even though some of the codes were suggesting that we can place lime over the expansive soil, but without mixing, it cannot be useful. There is a need to take reactions between lime and clay, pozzolanic reactions or flocculation, cementation, carbonation, the reactions which are responsible for the improvement of strength. So those reactions will take place only when the clay is mixed thoroughly with lime. And you can expect the reactions, you can expect the improvement in strength only when it is closely associated. In place of that, we have done some experimentation not only in NIT Warangal, later on also we have done lot of experimentation on electrolytes like calcium chloride. So it is easily soluble in water, not necessary to have a mixing, not necessary to have a dry mixing. It automatically penetrates into the soil and automatically stabilizes, and no doubt I am not
stressing that there might be some improvement in strength, but it controls swelling. Swelling is also another important factor which is very much need to control for the better performance of payments. So because of the cation exchange capacity, and you can apply direct to subgrade soil, and you can use some of the techniques, and I will show some of the photographs. But the one problem with the chemical is because of the movement of the groundwater, some of the chemical combination may be leached away with the movement of water. It will be carried away. Whatever the chemical you are used for mixing of soil, it will be washed away with the groundwater movement. That is the problem with chemicals also. And reinforcement technique. A scientist named Henry Viral, he went to beach along with his daughter in the early 60s, and his daughter was playing with the sand dunes, and she has constructed one sand dune without introducing some available material like small pieces, and other sand dune she has constructed with by introducing some timber material or some material which is available there. So the Henry Vidal has observed that her daughter game through that game, and he has observed that the sand dune, while introducing some material, able to have a more steeper slope compared to normal. It requires a flat slope when there is no reinforcement, but it requires when reinforcing material, whatever the material which is available there, when it is introduced, it is able to have a more steeper slope. So that paved way for reinforced earth. So the scientist invented that reinforcement technique is his study in the beach with his daughter. So this is all earlier we have they have used timber, etc. Geosynthetics, no doubt it is a wonderful material for reinforcement. Even Professor Shankar has also mentioned that you can use that for interface between payment and subgrade as a separator. The rich material cannot be sunk into the subgrade, and also you can use it for a payment overlay to control rutting. And also we can for non-swelling layers, we can also use reinforcing one of the layers of the flexible pavement. It is, once again I am mentioning that it is for better load dispersion. Don't think that the CBR might improve or swelling might decrease. It will not control swelling, it will not improve the CBR. It improves the load dispersion. Without reinforcement, it may take some area for taking up the load. With reinforcement, a wider area come into picture. The load spreads to the wider area. This is internal about the reinforcing material, etc. But the place where you can place the exact reinforcing material in pavement layers, and we have also tried to use some low cost reinforcing materials, even the waste tire chips and even waste plastics. And we have studied extensive study on waste plastics in the pavement layers also. And Kakinada Municipal Corporation, they have utilized the waste plastics in top layer construction in Kakinada, which was performing well. And this is the material we have considered for just a typical example of that. The clay is having a high compressibility and might be using lime or any chemical, but the problem here is the quality of lime. Think that any lime is having the same standard. You can use any type of lime which is available, Kaggar lime or whatever the type of the lime available in plenty. But the percentage of calcium which is there in the lime is also important. Maybe laboratory grade lime may have around 80 to 90% calcium, and whereas
the commercial grade lime may have 30 or 40% lime. What the lime we have used is around 58%, and even calcium chloride also much effective compared to the lime in the controlling the swelling is having a 58% calcium chloride. And also we have some types of ashes are also there, fly ash, rhesus ash and GGBS might have used those ashes in general, but not only utilization of fly ash, what is the chemical content, chemical constant in fly ash is also important. Some of the fly ashes may be active, it may have active silica, silica, so that it is much influence or much effective in taking up and treating any soil. You might have taken some studies, GeoGrid, as you know, it is a standard material and which provides enough improvement in load carrying capacity in view of reinforcement action. And alternately, we also considered the bamboo mesh and chicken mesh, etc. And these are some of the properties here. If you see here, the differential free swell is around 160, and swell pressure and swell potential, etc. And we have done some model studies, excavated the soil, and this is we have added lime for that, and this is we have added rhesus ash. So before implementation, normally it is required to have at least laboratory study, small scale study and large scale study. So the Bangalore University or NIT Warangal is taking up a lot of test track studies, and based on these studies, even CRRI, they have carried out extensive studies on fly ash also. And lime and ash stabilization, some compaction here. This is the ponding technique. So the calcium chloride is, we can use the calcium chloride not as a dry mixing. You can, place it in water. It is easily soluble in water. We can pour the solution, that is called stabilization through ponding. So normally what you are doing is you are taking a lime and try to mix everything, but simply pouring of the solution of calcium chloride penetrates into the soil and it controls the swelling. So this is we can also use the calcium through a borehole technique. You can make a boreholes and you can use a solution for effective treatment, making a boreholes, etc. and compaction. And also alternative, also tried some alternative materials, chicken mesh, bitumen coated chicken mesh, and also bamboo mesh, etc. We have taken up some reinforcing studies also, and some of the studies at the time while doing my PhD, Shankargar, he is Ramanamurthy. Both are height may be similar, but he is also my student. He is also my student at Siddhartha. So we have taken up some heave measurements at that time, and this is the equipment which is used for finding out the mineralogical study, atomic absorption spectroscopy, and this is scanning electron microscopy, which is there at Institute of Chemical Technology at Hyderabad, a costly equipment, and we have X-ray diffraction in Jntu Kakinada to know the mineralogical study. So unless you treat the soil with effective stabilization, and definitely whatever the pavement you have laid on clay, definitely it is going to subject to cracks with time. And this is the equipment available at NIT Warangal at that time. The loadman to finding out deflections, and the other one instant CBR for finding out the CBR, etc. And this is we have taken up some field studies here, different searches. We have taken the GeoGrid. So GeoGrid is effective only if there is a question. And which GeoGrid? Simply laying GeoGrid spread over the expansor or spread over any material may not be serve the purpose. You need to use sandwiched GeoGrid.
And also the other one is a compactor subgrade here without anything. And one aspect we have taken geograde in subgrade, geograde in a subbase layer, and normal treatment. And again the other area is treated using borehole technique. We have poured the calcium chloride solution and sodium silicate solution for treating the subgrade. This is all for expansive soil. And sand with geogrid, anchorage is also required, and some boring technique here. And we have used a road roller, and this is the conventional WBM base course. And again we have taken the heave monitoring, and also this is the Pmgsy study. My guide Professor B.P. Chandrasekhar is also, Prasad garu ఒకసారి చూడండి. B.P. Chandrasekhar is also there in the photograph. I love him. He is the person who has given a lot of scope for Pmgsy. And this is a Pmgsy deflection test, as you know. And all the tests we have conducted, field CBR test there. And this is a cyclic plate load test. Normally we have simulated the plate load test to take care of the loading and unloading pattern, cyclic loading and unloading. And this is all the testing equipment there. Normally this is a typical swell sink behavior. For example, if you see here in red color, that is treated with a combination of calcium chloride and sodium silicate. So volumetric changes means with time how the black cords are behaving. So the top one, it is subjected to volumetric changes here, increase in volume and again decrease in volume. And with the treatment, it has the volumetric changes are substantially reduced. So if the volumetric changes are reduced here, then even though if you use expansive soil and it can improve the CBR to 8%, there will not be any future cracks on the top of the pavement. In addition to improvement of strength, if you could be able to reduce the swelling, then only the solution for the roads laid on expansive soil can be taken up. This is a different surcharge. This is a field. This is the study which was made at field. We'll be using the word heave when you observe the reading in the field. So there are heave record there for untreated, and with the treatment it is coming down. So this is one of the photographs of scanning electron micrograph. So for natural soil, this is the picture which is normally for natural soil. The test which was conducted with the help of scanning electron micrograph. This is for lime treated soil. So started bonding between individual clay particles. And this is the calcium chloride. So no doubt there is improvement in strength or decrease in swelling, but what are the reasons why there is a improvement in strength or reduction in swelling? So if you observe here, this is the calcium chloride and sodium silicate, the gel formation is there. The entire improvement is due to the formation of the hydrated calcium silicate or hydrated calcium gel. The formation is completely visible through this photograph. These are all in situ heave type plots. This is some of the test studies. These are all who are field engineers, you might know. So this is the conventional geogrid we have taken up, and this is the bitumen coated chicken mesh and bamboo mesh we have taken up. And this is the waste plastic chips and waste tire rubber chips. And this is also quite useful. Instead of having a waste tire and waste plastic, we can as well use these material for example, top of the surface or even for treatment of black cotton soils. These are some of the tests we have performed on that.
And again, excavated stretch model studies we have done, pulverization we have done, and expansive soil subgrade. Again, this is reinforcing material. One side we have geograde, spreading of geograde and anchored, and this is waste plastics with the gravel, and we have done through one of the research scholars at Kakinada. And this is the utilization of waste tire rubber, and we have also taken up the fly ash base, and fly ash is plenty of fly ash is available at thermal power plants. You need to utilize that effectively. And waste plastics and fly ash, and waste tire rubber and fly ash mixing, and prepared gravel subbase, and also model type of the pavement. You have taken the top layers, both subbase and base coats are uniform over the treated subgrade. These are all operated rollers here, 2 tons rollers I have applied. This is the surface, and this is for contact of cycle load test, and this is for measuring heave and also cycle load test. And if you consider the percentage waste plastics, so because the CBR is the criteria, and normally it is required to use, and for example, if you use 0.3% waste plastics in the gravel subbase, you can be able to get a CBR to as minimum CBR requirement for subbase is lower subbase it is 20%, upper subbase is 30% as per standards. And we could be able to get 15% approximately around CBR for 0.3% waste plastics, and if it is in fly ash, it is 0.4%. We could be able to get around 10% CBR. And also this is pertaining to waste tire rubber. So this is a 5% waste tire rubber. You could be able to get around 13% CBR, and for fly ash it is around 6%. You could be able to get around 8% CBR. These are the optimum percentages. Plastic chips, tire rubber chips here with the different materials. These are all some of the results. These are all some of the results here. Some of the results. We also conducted Bankerman beam deflection test. Based on that, we can be able to get rebound deflection values. Expansive soil we have taken up for different treatments. One is waste tire rubber, waste plastics, bitumen coated bamboo mesh, bitumen coated chicken mesh, and geogrid reinforced. We have taken up different stretches, and the surface thickness based on rebound deflection, we could able to get 70, 75, etc. Untreated is around 105, and geogrid reinforcement is much better compared to any other treatment. But based on the cost economics point of view, you can also think about bitumen coated chicken mesh reinforcement and waste tire rubber and waste plastics. This is based on test track studies. These are some of the observations. So whatever the reinforcement, whether you are using in subgrade or using in subbase or base or surface, so there is no control over the heave. So the reinforcement, people are thinking that the reinforcement, when it is used in pavement layers or subgrade, it is automatically taken care of swelling also. It will not control the swelling, whatever the reinforcement, whether it is geogrid or geotextile, whatever it is, it will no significant control of heave is observed with reinforcement. Definitely the load carrying capacity we can increase with reinforcement, and also we can also think about the fly ash subbase with some reinforcement, because plenty of fly ash is available, and it is necessary to utilize the waste fly ash.
And for example, we have discussed that take reinforcing materials. So you can also think about waste plastics and utilization of waste plastics and waste tire rubber in as a pavement reinforcing material in addition to the coated chicken mesh. And these are all some of the studies which were done with the help of research scholars. So the final the observation or in general the summary what I want to inform is without the control of heave, without arresting the swell pressure, without decreasing the swell potential, when it is expansion, particularly in the range of even Rama was mentioning that there are problems on top of the pavement. So whatever you do for the entire pavement, even though it is stronger, without treating the expanse soil beneath the pavement, without reducing the swelling or swell pressure, definitely there will be going to be cracks, longitudinal cracks over the period of time. Even within 1 year, I expect that I also belongs to Bhimavaram area. When I travel from Palakalu to Bhimavaram, etc., definitely there will be cracks without properly taking care of the subgrade soil. Don't think that all the black iron soils are expansive soils. A simple test with the differential free swell, if it is more than 100, definitely it is going to be a problem in case of whether it is used for a soil subgrade or whether it is used for a foundation material. Thank you for your nice presence. Maybe any interaction, I am ready to talk to you. రాంబాబుకి ఎంటెక్ గైడెన్స్లో బాగా ర్యాగింగ్ చేసాను, అందుకని కామ్గా ఉన్నాడు, ఏం మాట్లాడట్లా. So almost LS Subramaniam is my PhD student and many number of students, maybe they might retire as executive engineer or SCs. So during MTech studies, while was doing their MTech dissertations, maybe little stubborn, but I don't want to any discussion. So definitely ఆ 1.5% means students will get into how to prove this. అంటే నార్మల్లీ 1% sodium silicate along with calcium chloride. So 1% calcium chloride is there plus 1% sodium silicate. So both the calcium chloride, even we have also done studies on potassium chloride and ferric chloride. So compared to chlorides, calcium chloride, ferric chloride and sodium chloride, the ferric chloride is effective. So it is a combination of calcium chloride and sodium silicate. So we can the calcium chloride easily dissolvable in water, the quantity is also designed. So that solution you can make a boreholes, you can make boreholes in the ground at a designed borehole locations. We can pour the stabilization solution into the boreholes, and we are required to wait for curing time. Normally the curing time required for lime or cement, maximum 14 days or 28 days. Even 28 days minimum time is required for lime stabilization or lime plus cement stabilization, etc. But whereas this calcium chloride or whatever it is the reactions are very quick. Even 7 days curing is also sufficient. So it automatically spreads into the surrounding soil, the radius of influence, and the entire soil is stabilized. Once it is stabilized, you can backfill the borehole with the non-swelling soil, and so that it can work out for arresting heave in future also.
Depends upon the certain soil parameters, and there is a chance of varying this percentage depending upon the soil parameters, surrounding soil parameters. So have you studied any relation between the soil parameters and the percentage of the chemicals we are going to add? Because we are getting a feeling that 1.5% mixing gives no shrinkage, what he is thinking. But definitely that depends upon the type of soil and the parameters is related to the percentage of mixture we are going to do. So have we studied any relation between the soil parameters and this percentage of admixtures? So normally any parameter with reference to any improvement normally will be doing some modeling. For example, we collected sample at Amalapuram, collected sample at Bhimavaram, collected sample at Warangal. We'll be taking different expanse soils available in the near vicinity in the state, and almost all the samples they are working out with 1% calcium chloride and 1% silicate. That is more or less okay for, this is exclusively for high swelling soils. Normal swelling soil, if the DFH is less than 50, there is not at all any treatment is required other than general strengthening. So more than 50, because the code provision is you should not use the soil with the fractional index more than 50. So for those soils, 1% calcium, we have done laboratory, small scale, and also field studies extensively over different types of black-currant soils. So definitely 1% of calcium chloride and 1% silicate it works out to be very good. And second question, sir, what is the relation between the percentage of that radiance influence mixing with the surrounding soil? Because if we want to stabilize, we have to fix the depth as well as the distance between the borehole to borehole. Spacing. So definitely should be related to some soil parameter. So Normally even that depends on the entry of the water to the voids of interconnecting soil. So normally 5 times the diameter. Normally 5 times, for example, the diameter of the borehole is 0.3 meters up to 1.5 meters influence is there. So that's empirical formalized. So we are not related any this soil parameters with the radius influence. Normally effective is 3 times diameter, 5 times diameter, because it is easily solved in water. It penetrates into the soil much easier. So 3 times the diameter to 5 times diameter is much effective. Okay, thanks. ఒక నిమిషం సార్. మరి సార్ క్లాస్ విన్నారు. మా సార్ చెప్పినట్టు మేము చదువుతున్నప్పుడు ఇందాక చెప్పాను, బజాజ్ చేతక్లాగా మా సార్ స్లైడ్ చూస్తే ఆయన చదువుకున్న టైంలో కూడా స్లైడ్ కూడా పెట్టారు. అంటే మనకు సమస్య అన్నది ఎప్పుడో వచ్చింది. దానికి డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ మనం ట్రై చేస్తున్నాం కానీ సోడియం సిలికేటు, కాల్షియం సిలికేటు, సోడియం సల్ఫేట్ గురించి చెప్పారు సారు. బేసిక్గా అవే మన ప్రాబ్లమ్స్. ఈ మిక్సింగ్ మన ప్రాపర్ కేర్ ఫీల్డ్లో తీసుకోపోవడం, ఇవే సమస్యలు రిపీట్ అవుతున్నాయి సార్. మనం ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు అమ్మ అంటాం, అలాగే మాకు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ జేఎన్టీ ప్రసాద్ రాజు గారినే కలుస్తాం. ఒకసారి తాడికోన అని నాబార్డ్లో ఒక రోడ్ చేశాను నేను. చేస్తే గ్రావెల్ అయిపోయింది, జిఎస్బి అయింది, వెట్ మిక్స్ స్టేజ్లో ఉన్నాం సార్. స్లైడ్స్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి, మేము కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. వర్క్ అయిపోయి క్వాలిటీ కంట్రోల్ చెక్ పెట్టాం. అబౌట్ 2.8 km రోడ్ సార్ అది. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, along the length of the road about half km, the width of the crack is about 9 inches.
సబ్సిడెన్స్ అబౌట్ 1 feet, 3.75 meters రోడ్డు 1.5 ఇటు 1.5 అటు వెళ్ళిపోయింది. మరి నిజంగా మర్చిపోలేను సార్. ఆ వేళ ఇంతకన్నాం కదా ఉద్యోగం పోయిందా బాబు, డిఈ జేఈ ఎస్సీ వరకు అందరూ సూపర్ చెక్ కూడా చేసాం. మరి ఈరోజు దానికి ప్రాపర్గా రిపోర్ట్ రాసి మమ్మల్ని అందరినీ బయటపడేసింది జీవితాంతం మేము మర్చిపోయలేము సార్. అదే వెల్కమ్ సార్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు. దానికి మెయిన్ రీజను ఒకవైపు డ్రైను, రెండో వైపు మన ఫిష్ పాండ్స్. దానివల్ల మన వాటర్ లెవెల్ మన రోడ్లోంచి వెళ్ళిపోవడం వల్ల మధ్యలో క్రాక్ అయిపోయి 2 ముక్కలు అయిపోయింది. అది మళ్ళీ టో అనేది ఇంప్రూవ్ చేయమని చెప్పి సజెషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అదంతా రీఇనిషియేట్ చేసాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మరి తమ చిన్న గారెలు అంటే అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. గురువులకు గురువు. మనం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి గురువు కావాలి. అంటే మనకి బేసిక్గా ఫండమెంటల్స్ మనం నేర్చుకున్నా సరే అప్లికేషన్ ఏరియాస్లో వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. అదే మన రాంబాబు గారు చెప్పేది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏ సమస్య వచ్చినా ఆయన కాలికి దెబ్బ తగిలితే అమ్మ అంటాము. అలాగే మనకి ఏ సమస్య వచ్చినా లెక్చరర్ గారితో మన ప్రొఫెసర్ గారితో మాట్లాడాలి అనే కాన్సెప్ట్ మన మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. మనం ఆ డౌట్ క్లియర్ చేసుకోవాలి. అందుకని మనకి గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ త్రూ ఎస్టీఏ అంటే ఇంతకుముందు ఐఐటీస్ని నేను ప్రిన్సిపల్గా ఫస్ట్ చెప్పాను. ఐఐటి చైర్మన్ ఈజ్ ది డైరెక్ట్లీ అడ్వైజర్ టు ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ మనకి పిఎంజిస్వై వచ్చినప్పుడు మనము బీయింగ్ స్మాల్ జాబ్స్ జేఈస్ డిఈస్ ఐఐటి వాళ్ళ దగ్గరికి పోలేము. మనకి ఇమ్మీడియట్ లెక్చరర్స్ ఎవరు అంటే నెక్స్ట్ ఈజ్ ఐఐటి తర్వాత ఎన్ఐటీస్ వాళ్ళని లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉండదు, అందుకని వీళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయగలరు అనేసి మనకి ఎన్ఐటీస్ని పెట్టారు ఈ పిఎంజిస్వై అన్నిటికీ ఎస్టీఎస్గా. అందుకని మనము వాళ్ళని మర్చిపోకుండా మన డౌట్స్ మనం క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉంటే we can implement their suggestions. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ది, ఇప్పుడు మెడిసిన్లో కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ది క్రైటీరియా, ఎలాగో ఇంజనీరింగ్లో కూడా కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ది క్రైటీరియా అనే కాన్సెప్ట్ వస్తే మన రోడ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పర్టైజ్. అంటే మన గురువులకు గురువు రాజగురువు అనొచ్చు. గవర్నమెంట్కి కూడా వీళ్ళు సజెషన్స్ అన్నమాట. అలాగే మనకు కూడా అనమాట. దే ఆర్ టైయింగ్ బిట్వీన్ ది గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ది ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో వీ ప్రైజ్ దెమ్, వీ అక్నాలెడ్జ్ దేర్ సర్వీసెస్. థ్యాంక్ యూ సార్. నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్ అండి, అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అనకుండా మా అమ్మాయి ఎస్టీఏ సువీరామ్ గారు, మా ప్రసాద్ రాజ్ గారు రేపో ఎల్లుండో లాస్ట్ అంటారు మనకి పిఎంజిఎస్వైలు అప్లోడ్ చేయడం. ఇంటికి కూడా అర్ధరాత్రి 2 గంటలకి 1 గంటలకు కూడా మేము ఆన్లైన్లో క్లియర్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సార్. అంత అప్రోచ్ మాకు ఇచ్చారు కాబట్టి మా పంచాయతీరాజ్ ఈరోజు పిఎంజిఎస్వైలు అంతా సక్సెస్ఫుల్ సాధించాం సార్. హలో
Hello. Yeah. బాబు ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ ఎడ్ చేస్తాను మీరు చక్కగా పెట్టుకోండి ఐల్ బి హియర్ బయటికి వెళ్ళి దిస్ ఇస్ మోర్ కంఫర్ట్ దాన్ దట్ లేదు సార్ ఐ ఐ ఐ ప్రిఫర్ దిస్ జనాల మధ్యలో ఉంటేనే బెటర్గా ఉంటుంది దాట్స్ వాట్ ఓకే సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు అగైన్ సార్ ఎక్కువ టైం తీసుకోను ఐ విల్ ఫినిష్ దిస్ టాపిక్ విత్ ఇన్ 35 to 30 to 35 maximum 40 minutes. Remaining 10 to 15 minutes we'll allocate for a discussion. This is a very good topic and need of the hour for everyone. But before I start this, fresh ga kottaga graduates aina BTech students evaru unnaru ikkada enta mandi unnaru last 1 year 2 years for graduate aina vallu okay last 5 years 5 years 6 years 7 8 parలేదు okay so let me give an essence of this talk ఈ టాక్ ఎందుకు అవసరమో చెప్తాను అంటే ఈ టాపిక్ ఎందుకు అవసరమో చెప్తాను మనం ఎక్కడ ఉన్నామో చెప్తాను దాన్ని బట్టి అట్లీస్ట్ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా I said in the morning that India is the second largest country in the world. 6.33 million kilometer of road network. Okay. 25 years of Pmgsy celebrations now. Still we are not speaking truth. Still we are not speaking truth. Why we are not speaking truth? First of all, what is truth? Speaking truth, forget about it. First, what is truth actually? Can anybody tell me what exactly the truth means? ఏంటి అసలు ట్రూత్ అంటే నిజం అంటే ఏంటి అసలు కనిపించేదంతా నిజము కనపడదంతా అబద్ధం కూడా కాదు రెండు వైపులో ఉంది కదా సో వాట్ ఈస్ ట్రూత్ యాక్చువల్లీ హైయర్ లెవెల్ నుంచి లోవర్ లెవెల్స్ దట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ పంపింగ్ కూడా చేయొచ్చు Say, I request you please, whatever you feel your mind, please share it. Let it not be one-way traffic, let us have a two-way traffic. Okay? Anyone young minds? Nature, truth, okay? Sir, I'll tell you just whatever my experience, I'll tell you with connection with this topic. Then I'll solve the topic. Let me ask a simple question. What is this? Kannana? Any doubt? Okay, what is this? Any doubt? Okay. Let us go outside of the Jntu campus and ask someone, what is this? Go to the Hyderabad and someone, what is this? Okay? So what is happening here? Truth is the one which will not change with the time, with the location, with the individual. ఒక ప్రదేశంతో కానీ ఒక వ్యక్తితో కానీ సమయంతో కానీ చేంజ్ అవ్వకూడదే నిజం మరి అదేంటో కానీ చూసే కళ్ళు రెండు ఒకటే చూస్తాయి వినే చెవులు రెండు ఒకటే ఉంటాయి కానీ మాట్లాడే నాలుక మొత్తం మీరు ఫీల్ చేసుకోండి ఏం మాట్లాడుతుంది ఓకే వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ దట్ when you join for a schooling, join for LKG, UKG, first class, second class, gone to the schooling this. We have been taught some preliminary education.
In that, people used to ask, the teacher taught us. What is that taught? He asked us, okay, get up, tell me what is the opposite of father? What is the opposite of father? Mother. Super. He also told us, what is the opposite of black? White. What is the opposite of day? Night. Very perfectly all learned, na? Okay. But just think for a second, you think that father and mother are opposite? They are complementary each other. Nobody taught me. Day and night are two phases of the day. Black and white are two distinct colors. But నిద్రలు లేపి 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు ఏం చెప్తాం? బ్లాక్ వైట్ అని చెప్తాం. అట్లాగే in the rural road sector today, what happened is, you give me any road, any type of a problem, or corona is there is only one solution. What is that? Paracetamol. So I have one solution. What is that, sir? Sir, what is there, sir? There are only two options. Either you reconstruct, either you go for a overlay. This will not work. This will not work. Days have gone. Why days have gone? Sir, morning I told you. The amount of the money that we are pumping in the highway sector today is not the simple money. Whose money is this? Taxpayers' money, your money and my money. Such a spent money, within after 1 monsoon, 2 monsoon, or 1 year or 2 year, road is getting completely failed. At any point of time, what I feel as an engineer, for engineer, there should not be an option of the reconstruction, should not be an option. Rather, it is either rehabilitation, either a strengthening. I cannot try at the age of 70, I want to look like a 20 age. No. Maybe possible, but the repercussions, the consequences are different, those things. So in that background, what I wanted to say is that today now, people are talking 25 years of successful of the Pmgsy phase 1, phase 2, phase 3, now you are running a phase 4. Substantial amount of road network has been built today in the country. I challenge, and I also very happy, go to any corner of the country, any state, definitely you will find my rural routes. During my childhood, I used to travel from the national highway to my native place through the earthen road, 4-5 kilometers, no road. But scenario is not today like that, entirely changed. So what I wanted to say is that this topic, in that background, we should speak truth. We should find out the solution. We should find out what is needed. Okay. So with these things, I made these things. Can anybody tell me what is the entire road network that is available on this planet, this face of the globe, Earth? Complete, if you take a globe, how many number of kilometers of roads? There is around 34 million kilometers of road network existing on the face of the Earth. Approximately about 34 million kilometers. What do you mean by 34 million kilometers? It means that it is circling the highway circling the equator more than 800 times. More than 800 times. So just imagine. Now and then we used to see a statement in the paper and some conference, no? India wanted to move to the 30 trillion, 230 trillion. Our Anil Ambani is having this much of rich and these other things. So what does it mean? So as an engineer, I tell to the student also, you should be able to communicate the things. So somebody said rich means what? So this much of network is there. Just imagine how much of material required. How long you keep on going exploiting the natural resources? We are already facing a crunch of the materials. Aggregate is not available. Sand is not available. Water is becoming costly. Definitely,
కూర్చొంతుండే కొండలే అరుగుతుంటారు కదా, definitely the day will come. We need to think of the things. So in that background, I just made a presentation which is on a full depth reclamation. So if you can try to answer these questions in full depth reclamation, it is done. What is that? What is the FDR actually, and what is the benefit if it is? One FDR is applicable. Why I add a stabilizing agent? Types of FDRs, limitation of FDR, suitability of sustainability of FDR technology. What is the life expectancy of FDR technology? Discussion and all those things. So now tell me, those working in the field, how many of you are adapting it? Anybody tried FDR? Nobody tried. How many of you know that there is a such technique is available to full depth reclamation technology? You are aware of it. Okay. Now the main questions that running all your mind is that when I should use my FDR technology. Having said that, when I should use my technology, second question also come, where to use it. Having said that, when to use it. So ఏదో సినిమాలో ఉంది కదా, ఎందుకు ఏమిటి ఎలా, ఆ ఆన్సర్ చేయగలిగితే అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఐ ట్రై టు అడ్రస్ 3 క్వశ్చన్, ఎందుకు ఏమిటి ఎలా, వై, హౌ, వెన్. I think that will clear most of your doubts things. So now this is the scenario we have right now in the country on the rural roads, not somewhere else. These are my own pictures from the field studies. Okay, and this is almost a national highway, and these are the 2 rural roads. What could be the reason for having such kind of a poor condition, poor performance of the road? In your opinion? Improper drainage. Improper drainage. Okay. Sir, that proper drainage you provided. There are many, sir. Many, again I said, material, gradation, variability, moisture, quality, etc., 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 all those things. But the truth is that end of the day, I used to tell now, ఈ రూమ్లో ఎవరైనా నేను రోడ్ కట్టేటప్పుడు ఇంజనీర్ కావచ్చు, కాంట్రాక్టర్ కావచ్చు, స్టూడెంట్ కావచ్చు, డిజైనర్ కావచ్చు, నేను ఈరోజు రోడ్ డిజైన్ చేస్తాను, రోడ్ కడతాను, నెక్స్ట్ డే ఫెయిల్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశం ఎవరికైనా ఉంటుందా? అఫ్ కోర్స్ కాంట్రాక్టర్ కూడా ఉంటే ఉండొచ్చు, బ్లేమ్ చేయొద్దు, మెయింటెనెన్స్ రావాలి కదా, అది వేరే విషయము. ఐ డోంట్ బ్లేమ్ దట్ వన్. బట్ క్వశ్చన్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇస్ దట్ రోడ్ కట్టే ముందు సాయిల్ ఏంటి, అగ్రిగేట్ ఏంటి, బిటుమన్ ఏంటి, బైండర్ ఏంటి, వాటర్ ఏంటి, ఇవన్నీ టెస్టులు చేస్తూ ఉన్నాం కదా. ఇవన్నీ టెస్టులు పాస్ అయిన తర్వాత వెళ్తున్నాం కదా, అవునా కదా? ఇవన్నీ పాస్ అయిన తర్వాత వెళ్ళి రోడ్ కడుతున్నాం కదా. దెన్ వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ అగైన్ ఫెయిలింగ్ ఆఫ్ రోడ్? వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దట్? Is there $1 million questions? When asked the engineers, there somebody says that, sir, your design is excellent on the paper. What about the execution? What about what is gone into the payment? ఏముంది లేండి సార్, ఒక 4 feet తోవండి, రబ్బా రాళ్ళు తీసుకోండి, తోవేయండి, పెట్టండి, కమ్మండి, అయిపోయింది. Who is going to worry if a buried structure is there? I am going to worry. You are going to worry. So there is a scientific way to consider these things. It cannot be simply considered like that. Okay. So what exactly means? There are several number of reasons. And if you look at our rural roads are little different from the high volume road in terms of the performance criteria. Performance criteria ఏంటండి? రెండు criteria. ఒకటి rutting criteria, second is a fatigue criteria. Okay. Of course, rural roads doesn't have any fatigue criteria. Since I said that the top bituminous layer is not a structural layer, we consider only a rutting criteria as in a failing criteria. So the limiting rutting on the rural road is how much? Anyone? I'll be very happy. The limiting rutting on the rural road is how much? అన్యామండి ఇట్లా. No? ఒక్కరు 50 mm. నేషనల్ హైవేకి 20 mm. ఓకే,
సో మన టెర్మినల్ కండిషన్ ఏంటంటే రోడ్ ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పడానికి రడ్ డెప్త్ అనేది 50 mm రీచ్ కనుక అయితే దిస్ రోడ్ హ్యాస్ స్ట్రక్చరలీ ఫెయిల్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. We have a two performance equations. Fatigue equation is there for the high volume road, for the rutting is for the low volume road. Okay, we will see that what exactly will things. Now, this is again road in the, I think it is in the Poranki. If I don't miss, I'm not missing. This is in the Poranki. This is the condition of the road. Okay, so why it is happened, how it is happened, are the different $1 million questions of these things. We are here to discuss that. So, how to rectify, how to bring back this to the original state of the conditions with the minimum efforts of the rehabilitation strategy of these things. Okay. Now, what causes a road to fail? Several parameters are there: traffic, moisture, material quality, etc., etc. Usually, if you consider this is the classical cross section of your flexible pavement, subgrade, your granular layers, subbase, base, followed by your binder course, followed by your asphalt course. Of course, we don't use any binder course in the low volume road. We use only a top surface course, top bearing course only. Having said that, let us say there is a crack. There is a small crack. What will happen? Imagine that there is a water. Okay. This is a scenario. Crack is there, water is gone. Okay. Now imagine one more truck is coming on it. So what happens? Instead of one crack, now it is further goes to the second crack. Now instead of one source of water, now it goes to the 3 sources of water. Eventually, it becomes a pond. It becomes a pothole, swimming pool, whatever you call it. Okay, that is what the scenario. Now, question I wanted to make you these things. This is the reality. What is the reality? This was my initial condition, but I have a budget constraint. I cannot do anything. I wait till this point. Eventually, from this to this, it has become to this. Here also, I requested government to give me a maintenance money. There is no money. It went again from here to these things. Finally, reached to this condition. So, point that I want to, crux of the point I want to make is that if you can try to address here, it may cost you a 10 rupees. If you are trying to address here, it may cost you 100 rupees. The business is, if it is a 1 kilometer, doesn't make any sense. Not even 10, 100 will make it. Multiplied with the n number of kilometers, definitely that is going to be a part of it. That is what the important things. Now, my roads are come to this position now. So what should I do now? I have a budget constraints. I have a material constraints. Okay. Other side, I have a demand from the public. I need a roads. Good road, all weather road. What should I do? In that aspect, people are not talking about the full depth reclamation process, which is called in short form FDR. And please remember, like a corona paracetamol was only one mantra. FDR is not alone the solution, it is not the mantra. There are n number of other solutions are there. Why we are preferring only FDR? It has got its own advantages. Okay, so what exactly FDR does is that, what we do is this. If the existing payment is as I shown you, if this is the condition of these things, what I'll do is, I'll try to do this. Replace with a completely new surface. So one kind of an option. Put in a top layer, improve the rating quality. Yes. Now this is what exactly, when is the FDR technology is applicable? To the question now. So now, if you look back the history,
ఇనిషియల్ డేస్లో PMGSY-1 స్టార్ట్ అయినప్పుడు చాలామంది ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ఇక్కడ PMGSY phase 1లో టిపికల్గా కంట్రీ మొత్తం తీసుకుంటే ఒకే ఒక టిపికల్ టైప్ ఆఫ్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉండేదండి. సబ్ గ్రేడ్, GSB, WBM grade 1, WTM grade 2 followed by an OGPC. Nothing else. 2000 నుంచి 2006, 2007 వరకు కూడా చాలా బెటర్గా అసలు వేసి పడేసాం. WBM అయిపోయింది. 2007 తర్వాత ఏమైందంటే there is a little advancement in the technology, advancement in the materials. No, WBMలో డిఫరెంట్ సైజ్ తీసుకొచ్చి కాంపాక్షన్, బైండింగ్, స్క్రీనింగ్ ఏదో రిపగైతే ఉంది. కాబట్టి దీనికంటే బెటర్గా ఏముందంటే WMM ఉంది, వెట్ మిక్స్ మెక్కడం ఉంది అని చెప్పేసి మంచి బ్యాచ్ మిక్స్ ప్లాంట్ కంపేర్ టు బెటర్ డబుల్ వెట్ మిక్స్ మెక్కడం వేస్తాం. తర్వాత 2007 నుంచి తర్వాత ఏం చేసాము, 7 నుంచి 11, 12 దాకా ఏం చేసాము, వెట్ మిక్స్ మెక్కడం వేసి పడేసాం. phase 1లో WBM వేసాం, phase 2లో వెట్ మిక్స్ మెక్కడం వేసాం. తర్వాత ఏమైంది, లేదు ఇప్పుడు ఏమైందంటే సబ్లెట్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది, అసలు లోడ్ ఎక్కువ పెరిగిపోయినవి, ట్రాఫిక్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంది, వెట్ మిక్స్ కూడా సరిపోవట్లేదు, ఇంకేమైనా చేయాలి అన్నారు. ఏమైంది, గో ఫర్ అనే CTB, CTSB అన్నాము, సిమెంట్ ట్రీటెడ్ బేసెస్, సిమెంట్ సబ్ బేసెస్ అన్నాము, అది వాడాము. ఈ మధ్యలో ఏమైంది, రెగ్యులర్ PMGSY కాకుండా ఇంకోటి ఏమొచ్చింది, LWE అని వచ్చింది. RCP LWE, రోడ్ కనెక్టివిటీ, రూరల్ కనెక్టివిటీ ప్రోగ్రామ్. లెఫ్ట్ వింగ్, ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ కనుక రక్షణ వ్యవస్థ కోసం ఎక్కడైతే అనుకున్నామో ఇక్కడ 3.75 మీటర్ ఎక్కడైతే ఉందో 3.75 మీటర్ని ఇంటర్మీడియట్ లేని 5.5 మీటర్ చేయమన్నారు. అక్కడ కూడా ఈ టెక్నాలజీ వాడేసాము. నా ఏమైంది, WBM అయిపోయింది, WMM అయిపోయింది, CTB అయిపోయింది, CTSB అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే, అరే రామా సార్, శాండ్ కావాలి, క్వారీ కావాలి, నా రోడ్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది, క్వారీ ఏమో విజయవాడలో ఉంది, ఇంత డిస్టెన్స్ లేదు, ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఏం చేయాలి, న్యూ మెటీరియల్ వాడాలి. ఎక్కడుంది న్యూ మెటీరియల్, ఎక్కడ లేదు సార్, ఇదే కాకినాడలో మెరైన్ క్లే ఉంది, లేకపోతే ఇంకోటి ఉంది, స్టీల్ వైజాగ్లో స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది, ఫ్లై యాష్ ఉంది, ఇంకేదో ఉంది, ఇది లోకల్గా అవైలబుల్ ఉంది అన్నారు. చలో వాడేద్దాం అనుకున్నాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ నౌ, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫేసెస్ దట్ హస్ బీన్ హ్యాపెండ్. నా మై క్వశ్చన్ టు యూ ఈస్, నా ఇప్పుడు ఎక్కడ phase 1లో FDR వాడాలా, phase 2లో FDR వాడాలా, phase 3లో వాడాలా, phase 4లో వాడాలా, ఎక్కడ వాడాలి? యాజ్ ఏ కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే WBM ప్రకారం వాడినవి 2000 నుంచి 2007 వరకు వాడినాము కాబట్టి ఆ టైంలో కట్టిన రోడ్లు 25 years అయిపోయింది కాబట్టి టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ ఆ రోడ్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మేజర్ రిహాబిలిటేషన్కి వచ్చాయి. ఫాలోడ్ బై WMM కూడా మేజర్ రిహాబిలిటేషన్కి వచ్చాయి. అవునా, డెఫినెట్గా వచ్చి ఉంటాయి. నౌ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ the candidate roads for the FDR are the PMGSY phase 1, PMGSY phase 2. That is the first point. Second point, ఏంటి మరి FDR టెక్నాలజీలో యూజ్ ఏంటి, ఎందుకు ఇదే వాడాలి, వేరే వాడచ్చు కదా, ఎందుకు సార్ ఇదంతా తలకాయ నొప్పి, నాకు అవకాశం ఇవ్వండి, నేను తోవేస్తానికి సబ్గ్రేడ్ నుంచి 10 రోజులు వేసిస్తాను అయిపోతుంది. నో, ద బెస్ట్ one of the best advantage of the FDR technology is that మనం కొత్తగా అగ్రిగేట్ కానీ సాయిల్ కానీ బయట నుంచి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్సిటోలో ఉన్న సాయిల్నే, ఉన్న నీ యొక్క బిటుమనస్ లేయర్, బేస్ లేయర్, సబ్ బేస్ లేయర్, ఈ మూడిటిని మిల్లింగ్ చేసి సిమెంట్, లైము ఆర్ ఎనీ అదర్ కెమికల్ ఏజెంట్ వాడి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న అన్బౌండ్ ప్లీజ్ జాగ్రత్త వినండి, అన్బౌండ్ గ్రాన్యులర్ లేయర్ని బౌండెడ్ లేయర్ చేయాలి. అదే FDR మంత్ర. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈసారి ఏదో కొత్తగా అన్బౌండ్ అంటే ఏంటి? అన్బౌండ్ అంటే ఏం లేదండి, ఎప్పుడైతే మనం రోజు బయట నడుస్తుంటాం కదా, మట్టి మీద నడుస్తాం కదా, అదే అన్బౌండ్ మెటీరియల్. వాట్ ఈస్ అన్బౌండ్ మెటీరియల్ అంటే దానికి బైండింగ్ ఏజెంట్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఉండదు. It doesn't have any binding agent. It cannot hold any tension. If at all it fails in a shear. Okay? That is the unbound material. Bound material enti?
బౌండ్ మెటీరియల్ అంటే ఏదన్నా గట్టిగా ఉంది బౌండ్ మెటీరియల్, గట్టి కొట్టామని ఏమవుతుంది, క్రాక్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. సో బౌండ్ మెటీరియల్, అన్బౌండ్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అన్బౌండ్ మెటీరియల్ ఇన్ టు ది బౌండ్ మెటీరియల్. దాట్ ఈస్ ది హోల్ ఫిలాసఫీ. ఇప్పుడు ఈ ఫిలాసఫీలో వచ్చిన డిఫికల్టీ ఏంట్రా అంటే, సార్ 2002లో నేను ట్రాఫిక్ సర్వే చేసినప్పుడు సార్ ఈ T1, T2, T3 ఏం లేవు సార్. ఏముంది సార్, ABCDEలు ఉన్నాయి సార్. ఏంటి ABCDEలు అంటే 0 to 15, 15 to 45, 45 to 150, 150 to 450, 450 greater than 450 కమర్షియల్ వెహికల్స్ పర్ డే ఉన్నాయి సార్. 0 to 15 CVPD, 15 to 45 CVPD ఉన్నాయి. కమర్షియల్ వెహికల్ అంటే ఏంటి సార్, ఆటో కమర్షియల్ వెహికలా కాదండి, స్కూటర్ కమర్షియల్ వెహికలా కాదండి, మరి ఏంటి కమర్షియల్ వెహికల్, ఎనీ వెహికల్ విచ్ ఆస్ హ్యావింగ్ ఏ లేడెన్ వెయిట్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 3 tons, దాన్ని కమర్షియల్ వెహికల్ అంటాం. ఏదైనా సరే అంతకంటే తక్కువ ఉన్నది ఏంటంటే దానివల్ల వచ్చే పేమెంట్ డ్యామేజ్ చాలా నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి దాన్ని కన్సిడర్ చెయ్యం. ఓకే, సో నౌ దట్స్ ఇట్. నౌ FDR వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమనంటే, నేను ఎంతవరకు మిల్లింగ్ చేయాలి సార్. WBM సబ్ గ్రేడ్ ఉంది సార్, గ్రేడ్ 1 ఉంది, గ్రేడ్ 2 ఉంది, GSB ఉంది, టాప్ సర్ఫేస్ ఉంది. నేను ఎక్కడి వరకు తోవాలి ఇప్పుడు, సబ్ గ్రేడ్ నుంచి తోవాలా, ఓన్లీ బేస్ వరకే తోవాలా, సబ్ బేస్ వరకే తోవాలా, ఎక్కడి వరకు తోవాలి నేను అనేది క్వశ్చన్. మొత్తం తోవామనుకో కొత్త పేమెంట్ ఇప్పుడు తేడా ఏముంది లేదు. కానీ మనందరికి బాగా ఒక విషయం ఏంటంటే తెలుసు, WBM అనేది చాలా గట్టి లేయర్, 90 mm అగ్రి అని చెయ్యాలి అంటే సైంటిఫిక్ ఎవాల్యుయేషన్ అవసరం. ఏంటి ఆ సైంటిఫిక్ ఎవాల్యుయేషను, ఒకటేమో మార్కెట్లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ ప్రకారము ఈ దొరకకపోతే రూరల్ రోడ్స్ కాబట్టి సింపుల్గా బెంకిల్ మ్యాన్ బీమ్ డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. అది దొరకకపోతే ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే LW లైట్ వెయిట్ డిఫ్లెక్టోమీటర్ అని ఉంది. ఇది చేయడం వల్ల ఏంటంటే అసలు పేమెంట్ అనేది లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎక్కడ దాకా డిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది అని చూస్తే ఆ డేటాని బట్టేసేసి టాప్ సర్ఫేస్ నుంచి సబ్ బేస్ వరకు ప్రాబ్లంగా ఉంది, సబ్ బేస్ వరకు ప్రాబ్లంగా ఉంది, అలా బేస్ స్ట్రాంగ్గా ఉందనుకోండి, ఆ సబ్ బేస్గా స్ట్రాంగ్ ఉందనుకోండి, వీ నీడ్ టు డిటర్మైన్ వాట్ ఈస్ ది మిల్లింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అది అసర్టైన్ చేయాలి అంటే పిట్ ఎక్స్కవేషన్ చేయాలి, చూడాలి ఎక్కడ డిఫార్మేషన్ ఉంది, ఎక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్. ఎస్, 450 millimeterలో పైన 120 millimeter వరకు ప్రాబ్లంగా ఉంది, కింద లేయర్ అట్లాగే ఉందనుకుంటే అప్పుడు చేయాలి. అప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది జనాలకి, ఏంటి సార్ మీరు బాగుంది సబ్ గ్రేడ్ అన్నారు, సబ్ గ్రేడ్ పైన GSB వేసాము, అప్పుడు GSB పైన WBM గ్రేడ్ 1 వేసాము, గ్రేడ్ 2 వేసాము, పైన ఓస్ వేసాం, మరి FDR టెక్నాలజీ వాడితే గ్రాన్యులర్ సబ్ బేస్ లేయర్ ఉండాలా ఉండకూడదు? FDR టెక్నాలజీ కనుక వాడితే, నాకు బీటెక్లోనో ఎక్కడో చదివించారు, ఏం చదివించారంటే సబ్ బేస్ లేయర్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ డ్రైనేజ్ లేయర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ coastal routes are black cotton soil. There is every chance that water road is going through the field channels, both sides water is there, canal water is get into it. మరి మీరు సబ్ గ్రేడ్ కనుక GSP కనుక వాడకపోతే ఎట్లాగా, వాడితే ఎట్లాగా అనేది ఇస్ అ డిబేటబుల్ థింగ్. నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? GSP ఉంచాలా ఉంచకూడదా? ఉంచాలి. ఓకే, మరి GSP వస్తే FDR టెక్నాలజీ ఎందుకు మరి అదే డ్రైనేజ్ వాడుతుంది కదా? వేర్ ఇస్ ద సేవింగ్ ఫర్ యూ? వేర్ ఇస్ ద సేవింగ్ ఫర్ యూ? సో ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే అండి, FDR టెక్నాలజీ కనుక అడాప్ట్ చేస్తే ఫర్ రిహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేమెంట్ స్ట్రక్చర్ వీ కెన్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్ ది GSB లేయర్. ఎట్లా? లాజిక్ ఏంటంటే సబ్ గ్రేడ్ పైన ఇప్పుడు GSP ఉంది కదా, అవునా, విచ్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ డ్రైనేజ్ లేయర్. ఐ వాంటెడ్ టు రిమూవ్ దిస్ నౌ. ఈ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటి ప్రాబ్లము?
నా సబ్గ్రేడ్ ఉంది, సబ్గ్రేడ్ పైన FDR లేయర్ ఉంది. సబ్గ్రేడ్ ఏమో బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ ఉంది, గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ చాలా ఎత్తులో ఉంది, వాటర్ వస్తుంది, ఫ్లక్చువేట్ అయితే అవుతుంది, క్యాపిలర్ రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని అక్కడ ఏం చేయాలంటే సబ్గ్రేడ్ పైన సపరేషన్ ఫంక్షన్ జియోసింథటిక్స్ వాడేసేయండి. వాడిన తర్వాత పైన ఏంటంటే ఏదైతే ఇంతకు ముందు WBM గ్రేడ్ 1 గ్రేడ్ 2 అనేది ఉందో దస్ ఏ అన్బౌండ్ లేయర్. ఇప్పుడు ఇది బౌండెడ్ లేయర్, అంటే పైనుంచి ఒక 150 మిల్లీమీటర్ 120 మిల్లీమీటర్ని మిల్ చేసేసేసి దీనికి సిమెంట్ యాడ్ చేసేసి లేదా కెమికల్ ఏజెంట్ యాడ్ చేసేసేసి రీకాంపాక్ట్ చేస్తే చాలా సాలిడ్గా తయారవుతుంది. Bounded layer will not allow you to penetrate any water into it. ఓకే, దీనిపైన ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్కడైతే FDR లేయర్ వాడుతున్నామో, ఎక్కడైతే FDR లేయర్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నామో కోడ్ మాండేటరీ ఏం చెప్తుందంటే మినిమం ఆఫ్ 30 millimeter bituminous concrete is mandatory. So 30 millimeter bituminous concrete is a dense structure. పైన చాలా గట్టిగా ఉంది, వాటర్ పోనీయదు, దాని కింద ఉన్నది చాలా గట్టిగా, అది వాటర్ పోనీయదు. మరి వాటర్ ఎక్కడి నుంచి పోవాలా, పైన క్రాస్ లో క్యాంబర్ మంచిగా కట్టుకోవాలి. ఓకే, క్యాంబర్ మంచిగా కట్టుకోవాలి, వాటర్ ఎక్కడి నుంచి పోతుంది. పొద్దున ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, సార్ ప్లీజ్ రికమెండెడ్ దిస్ ట్రీటెడ్ లేయర్ WBM లేయర్ ఫర్ ద ఫుల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది క్యారీవే విడ్త్. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, ఎప్పుడైతే మీరు FDR టెక్నాలజీ వాడుతున్నారో ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు 3.75 మీటర్, గో టు ద ఫుల్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టెన్షన్. ఎందుకు, ఇప్పుడు ఎవరైనా చూడండి, జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళని 6 pack 12 pack 24 pack అంటారు. అవి ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను 24 packs ఉన్నా అనుకోండి, 24 pack పెంచేసి నేనేం చెప్తానంటే ఒరే నువ్వు ఫైటింగ్ వెళ్ళాలరా 24 pack తో అంటాము. కానీ కండిషన్ ఇది రెండు కట్ చేస్తా, ఫైట్ చేయమంట. 25 packs ఉంటే లాభము, 100 packs ఉంటే ఏం లాభం. అలాగే రోడ్ కూడా అలాంటిదే అండి. యువర్ షోల్డర్ పార్ట్ ఇఫ్ ఇస్ నాట్ ట్రీటెడ్ ప్రాపర్లీ, ఇఫ్ ఇస్ నాట్ టేకెన్ కేర్, there is an every chance that the intrusion of water from the shoulder which goes to the subgrade and cause the damage failure. In order to arrest that, it is mandatory to use the treated shoulder on the full extension of these things. All certain, this is only the mantra. ఇక్కడ వచ్చినది ఏంటంటే మెయిన్ ఇంజనీర్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఏ డెప్త్ లో మిల్లింగ్ చేయాలి, ఆ మిల్లింగ్ చేయడానికి ఎలా అసర్టైన్ చేయాలి, ది థింగ్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సమ్ రోడ్స్, యూ ప్లీజ్ లీవ్ దట్ టెక్నాలజీ టు us, you give us some, we are as ST and PT we are ready to help you in that matter. That's the first thing. Second thing, most important, you can save the 120-150 millimeter of GSB layer such material. That much of cost you can save it. Okay, so that's what the now. So I feel the candidate roads for the FDR in the state of Andhra Pradesh and Telangana right now you can say is roads which are constructed under the Pmgsy phase 1, Pmgsy phase 2 to the extent. Right? So problem with base, sub-base need to increase structure strength where the cost of overlaying granular material is very higher. So this is what I wanted to convey to you. So what exactly is the FDR? So I can go to the definition of these things. FDR ఏంటంటే it is in a train of activities. It is a train of activity. లేదు ఒకప్పుడు కిలోమీటర్ రోడ్ కట్టాలో 100 మంది ఉండేది, తోవాలి పెట్టాలి, అది ఏం లేదు. జస్ట్ one machine will be there, one driver, one this thing is there, chemical will be used, and you can see this is what your milling machine, it will try to pulverize it. This is starting from here. So we have different chemical agent, existing load can be milled it, pulverize it, mix the cement, recompact it, then and there the road is open. Okay, so what exactly the benefits of the FDR? You can see here, మన అండర్గ్రాడ్యుయేట్ చదువుకున్నాం, ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్, రిజిడ్ పేమెంట్, కాంపోజిట్ పేమెంట్. ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ లో లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ ది గ్రెయిన్ టు గ్రెయిన్ కాంటాక్ట్, స్టోన్ టు స్టోన్ కాంటాక్ట్. అలా కనుకుంటే ప్రెజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పాము. సో దిస్ నార్మల్ దిస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఇస్ FDR.
unstabilized, stabilize చేయకుండా ఉంటే, what is the layer of these things? You can see the distributed stresses, these things. But if you can use a stabilized FDR layer, you can see the capillary rise, the water rise in the different layers. This is fully minimized. And FDR process with the conventional and commercial stabilizer process. So, general engineer follow the intente. There are different, as rightly mentioned morning in the session by Professor Prasad Garu. He has mentioned stabilization. What are the things? We have a conventional way of doing is mechanical stabilization. ఏం చేస్తాం మెకానికల్ స్టెబిలైజేషన్? ఉన్నదాన్ని పల్వరైజ్ చేస్తాము, గ్రేడేషన్ కడతాము, గ్రేడేషన్ సరిపోకపోతే మెటీరియల్ చేస్తాము, యాడ్ చేస్తాము, గ్రేడేషన్ అయిపోయి కాంపాక్ట్ చేస్తాం, అయిపోయింది OMCMDకి. That's a conventional. Then you have a bituminous stabilization, you have a cement stabilization, we have got a stabilization using a commercial stabilizers. Okay, so these are the different stabilization techniques we have. This is what your FDR process you can see. So this is the milling machine, and huge machine is there. It will going to be mill those things. So this is the spreading of milling. Then you have a spreading of cement. ఇదేంటంటే రెండు తేడా ఏంటంటే, if you are doing the work in the remote area, in the rural area, nothing wrong. And if you have a machinery, control rate of spray and those things. But imagine if you are doing FDR technology in the urban area, where the residential area is there, and is a summer, you put a cement, the kind of the dust that generates. Okay, so in that way, it is recommended to go for a slurry type of the cement. Okay, that is what the thing, slurry type of the thing. Then you have milling of the pavement will be there, and full depth electrical process it goes. It requires a chain of contractor has to mobilize the chain of activities of the equipment. Milling, paver, tractor, compactors, rollers. So chain, this is a chain of activities it is called. Okay. So this is the milling payment. So this is your grader, this is your compactors, and this is what spreading a tack coat of the things. Now, there is a saying that subgrade, on the subgrade I am making as a stabilized layer, I am omitting my GSB layer. On the stabilized layer I am putting in a bituminous layer. Now, ఇది చాలా గట్టిది, ఇది కూడా చాలా గట్టిది, రెండు. Okay. Now imagine that every chance is there. This is in a bond material, this is the bond material, they may crack. Reflection cracking will be there. In order to avoid the reflection cracking from the bonded layer, what we are recommending is that a thin layer of SAMI layer, that is stress absorbs membranes interface there in the form of a geosynthetic membranes, or 100 mm of sand cushion layer or wet mix macadam layer, which act as a crack relieving layer. This is the SAMI layer. So spreading of a tack coat over the SAMI surface placed above the prime surface, these things, then this is what your bituminous surface getting the compacted immediately after your this layer is given. This is what I was telling you, assessment of the structural strength of the pavement layers. So you can see, sir, test pit kanaka cheste చూడండి ఇలా రడ్ డెప్త్ అనేది టాప్ బిటుమినస్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది. There are two types of rutting. One is mixed rutting, another is subgrade rutting. Rutting అనేది మిక్స్ లో మాత్రమే ఉందా, టోటల్ లేయర్ ఉందా అంటే మీ పిక్చర్ చూడండి జాగ్రత్తగా. గ్రాన్యులర్ లేయర్ చాలా ఇంటాక్ట్ గా ఉంది, ఎక్కడ కూడా చిన్న డిఫార్మేషన్ లేదు. కానీ ఇక్కడ బిటుమినస్ లేయర్ చూడండి, రట్టింగ్ ఓన్లీ మిక్స్ రట్టింగ్ ఉంది. ఓకే, so in this case you can see this is things test bit also. So this is what we called your FWD, falling weight deflectometer. A falling weight deflectometer use chesesi we need to get a study. So a study prakaram entante there are three things. Ball parameter entante base layer index, middle layer index, lower level index. So ilanti values kanaka vaste ee values ka recommend cheste, based upon that value it sounds well, it's warning sound, the severity అనేది determine చేయొచ్చు. Based upon that one only you can try to decide what is the depth of the milling layer that to be needed for the FDR layers. Okay, so once you do this, thickness of each layer, gradation, physical properties, all these are common. All these are you need to routine test what you are doing in the mode specifications, quality control, quality assurance. You can try to do that one. Now this is one more very important thing.
సిటీబీకి సిటీఎస్బి కూడా ఇదే గ్రేడేషన్ ఇచ్చారు. మీరు ఒకసారి కనుక గ్రేడేషన్ జాగ్రత్తగా చూస్తే 53 mm, 37, 19. Look at the 4.75 passing 25 to 100. Means still it's a boulders. Still it's a boulders. Now, right now, Government of India has constructed around 5,000 kilometers of road network using FDR technology in Uttar Pradesh. ఈ గ్రేడేషన్ ఉపయోగించి చేసి ఏం చేశారంటే ఒక 6 ఐఐటీస్ ఒక ఎన్ఐటి వరంగల్ మాత్రమే ఉంది దీంట్లో. 6 ఐఐటీస్ ఒక ఎన్ఐటి వరంగల్. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తూ ఉన్నాం. 3 years డేటా, 1 year అయిపోయింది. సెకండ్ ఇయర్ డేటా వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఇట్. నిజంగా అసలు ఈ గ్రేడేషన్ పనిచేస్తుందా పని చేయట్లేదా 25 to 100 అవసరమా అనేది వీఆర్ ట్రై టు ఎగ్జామిన్ ఎట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ స్పెసిఫికేషన్ yet to come. But right now you can adopt these things. Mode 403, 404 soil cement, and we have a lot of freedom for engineers to use this one. Need to be investigated as the data availability. The purpose of the commercial table is reduce the shrinkage problem. So this is the still under the consideration for performance, but you can use this comfortably. No use about the no doubt about this gradation. Only thing is how we can optimize the mix is the only issue that we are trying to see. So these are the different choice. How do we pick up for a soil and the chemical agent based upon the type of the soil, plasticity index, and all those things. It is a self-explanatory. You can go through these things. Now, this is what a very important issue. What is the important issue? Mixed design. Mixed design, very, very crucial point of these things. Okay. So, mixed design procedure, we know that we need to compaction studies at the OMC, MDD, ascertain the UCS value, ascertain the binders value. OPC is preferred than PPC because of the early strength and durability assessment, all those things. This is what we are doing at a native Warangal, this mixed design process. So I just for to take away for you to understand, they said that FDR mixer should have a strength of 7 days or 20 days curing. It should have in the range of 4 MPa to the 7 MPa. Minimum 4.75, 4 MPa to the 7 MPa. There's a minimum strength requirement. Now, what is the guarantee that you will not get more than 7? You will get it. What is the problem? It is so brittle material, right? It may fail at any point of time. So those issues are there. We need to identify the correct dosage, correct mix properties of those things. So this is what the different are. Then we need to ascertain the durability assessment. So what is the durability assessment? You can see here, durability and my road is subjected to a alternative wetting and drying condition over a period of time. వర్షం వస్తుంది, వాన వస్తుంది, తడుస్తుంది, పొడుగుతుంది, డిఫరెంట్ టైప్. సో దట్ హ్యాస్ టు బి ఎవర్టెడ్. దీనివల్ల ఏంటి, డిసగ్రెంటెడ్ అయిపోవచ్చు, ఎరోజన్ అయిపోవచ్చు, లేకపోతే స్లబచ్ అయిపోవచ్చు. దానికి ఏం చేస్తామంటే డ్యూరబిలిటీ అసెస్మెంట్. ఫర్ ఎ ట్రీటెడ్ బేసిస్ వాట్ విల్ డూ ఈస్ దట్ we'll with a 4% cement, 2% cement, 3% cement, we prepare a mix based upon the mixed design. We have a durability study ఏంటంటే 12 cycles wetting, drying, wetting, drying, wetting, drying, wetting, drying చేసేసి we have a brush, wire mesh. You can see here wire brush చూడండి, ఇక wire brush. ఈ wire brush పెట్టుకొని స్క్రబ్ చేయాలి. స్క్రబ్ చేస్తే మనకు లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ తెలుస్తుంది, ఎంత లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ పోతుంది after 12 cycles. So there are some limitation for this. There are some specified values. It should be within the permissible limits. Okay. You can see here the minimum UCS criteria recommended FDR design is that IRCSP 89 ranges between 4.5 to 7 MPa. If you are using a lime fly ash, the lime and lime fly ash, these 4.5 to 7 MPa will achieve in a 28 days. So UCS greater than 7 MPa, brittle, it may crack during the construction. Okay. See, మనం కనుక 7 MPa పైన కనుక స్ట్రెంత్ రాగలిగితే ఇనిషియల్గా మనం మెటీరియల్ తీసుకొచ్చేటప్పుడే ఇనిషియల్ డేస్ అది క్రాక్ అయిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ థింగ్. సో వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో యూ కెన్ సీ యూనిఫైడ్ సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్, well graded gravel, poorly graded gravel, silty, all this soil classification, silty soil and these things. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ వెయిట్ లాస్ అనేది ఇంత రేంజ్లో ఉండాలండి. మాక్సిమం అలవబుల్ వెయిట్ లాస్ ఇస్ దిస్ 14%, 14, 10, 10 is all depend upon the type of the soils. So this durability criteria has to be clear.
the 12 cycles of wetting and drying has to be done for in the laboratory. Okay. I will not go on this one, forget about these things. Yeah. Now the question is, Jartha Vinandi, IRCSP 2002 Rural Road Manual is the first version for the design. అక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాం. ఎక్కడికి వెళ్ళాం? IRCSP 72/2007 డిజైన్కి వెళ్ళాం. ఎందుకు వెళ్ళాం? ఇక్కడ ఓన్లీ 150 కమర్షియల్ వెహికల్స్ వరకు వాడుతున్నాము. ప్రపంచం అంతా కూడా మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్సిల్లో మారుతుంది. మనం ఇంకా కమర్షియల్ వెహికల్ మాట్లాడుతున్నాము, మంచిది కాదని చెప్పి IRCSP 72/2007కి వెళ్ళాము. డిజైన్ బుక్ తీసుకొచ్చాము. T1 to T7 కేటగిరీ తీసుకొచ్చాం. బాగుంది. ఒకసారి 2007 వరకు రాగానే ఏమైంది? చాలా ట్రాఫిక్ పెరిగిపోయింది. మరి నా ట్రాఫిక్ వచ్చేది T7 ఎక్సీడ్ అవుతుంది, ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారు. అప్పుడేం చెప్తున్నాం అంటే T7 ఎక్సీడ్ అయితే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అయితే T7 కన్నా డిజైన్ చేయండి, లేదనుకుంటే IRC 37/2008కి వెళ్ళిపోయి చెప్తా ఉన్నాం. కానీ IRC 37/2008 నా కప్పు కాదు, నా బ్రెడ్ కాదు. ఓకే, డిఫరెంట్. దెన్ అగైన్ ఇట్ టుక్ ఎన్ రివిజన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2015. 2015లో ఏం చేసాము? T7తో పాటు T8, T9 యాడ్ చేసాము. అక్కడేమో 1 మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్సిల్, ఇక్కడేమో 2 మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్సిల్ చేసాం. బాగుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? 2007 కోడ్లో మీరు చూసుకుంటే స్టెబిలైజ్డ్ స్ట్రీటెడ్ బేసిస్ ఆ బేసిస్ లేవు. అండ్ 2015 దాంట్లో కన్వెన్షనల్ పేమెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, స్టెబిలైజ్డ్ పేమెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవరన్నా డౌట్ అడగవచ్చు, ఏమని? సార్ ఆల్రెడీ సిమెంట్ ట్రీటెడ్ బేసెస్, సిమెంట్ ట్రీటెడ్ సబ్ బేసెస్ ఉన్నాయి కదా IRCSP 2015లో, మరి కొత్తగా ఈ FDR ఎందుకు వాడాలండి అని అడగవచ్చు. తప్పలేదు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు వాడాలా, ఎందుకు వాడకూడదని కాదు. ఐ సెడ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎన్ FDR యూ షుడ్ హ్యావ్ మినిమం 4.5 అండ్ మ్యాక్సిమం 7 MPa. కానీ ఈ టెంప్లెట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో IRCSP 72/2015లా ఇవి డిజైన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏ స్ట్రెంత్కు డిజైన్ చేశారో నోబడి నోస్. Whether they are reaching 4.5 MPa, don't know. Whether they are more than 7 MPa, don't know. That's why we are separately designing for mixed design and we are trying to target these things. So adoption layer thickness for FDR stabilizer layer template would be in a very conservative design, and this is what the 37 says. Now for you, for easy purpose, NRIDA has given a template, NRDA has given a booklet. This is available in the website. You can download this. So this is what the warrant that are given. If you are using an FDR layer, it is mandatory to use a bituminous concrete of 30 mm on the top course. That is what the warrant that were given. So these are some of the quality control tests, whether cement వెళ్ళిందా వెళ్ళలేదా, ఎంతవరకు వెళ్ళింది, ఏ డెప్త్కి వెళ్ళింది అంటే ఫినాప్తిల్ వాడతాము. దట్ pH రేంజ్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ సిమెంట్ అంటే చెకింగ్ డెప్త్ ఆఫ్ సిమెంట్ స్టెబిలైజేషన్ ఎంతవరకు పోయింది, పోలేదని. So if you pour a pinaphthalene, it returns into the pink color like this. So till that depth you can try to measure. So these are the different quality control tests and quality measure these things. So this field core. But my experience, recently we have done a coring at Uttar Pradesh. It requires an art to take out the core. Anta easy ga radu. Radu ante iripotundi. So so this is what one of the things that most of the things we are getting. So this is what the యువర్ మిల్లింగ్ చేసి స్టెబిలైజ్ చేసిన లేయర్ ఇదండి. ఇది పైన టాప్ 30 mm బిటుమస్ సర్ఫేస్, ఫీల్డ్ కోర్ ఫర్ స్ట్రెంత్ టెస్టింగ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, సామి లేయర్. సో బిటుమస్ ఇంప్రెగ్నేటెడ్ జియోసింథెటిక్స్ కెన్ బి యూస్డ్. ఓకే, అండ్ this is what the typical prime code. Then they are spreading a geosynthetics layer. Then again bitumen impregnated geosynthetic has been used for the both specifications. This is a video of FDR test sections. Now, comparison of energy and materials used for FDR and construction of the new base materials. ఎక్కడైతే రోడ్ బ్యాడ్గా ఫెయిల్ అయిపోయి ఈరోజు దాన్ని మళ్ళీ రిస్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే, బేసు సబ్ బేస్ నుంచి తీసుకురావాలి అనుకుంటే, దానివల్ల వచ్చే రిపర్కేషన్స్ ఏంటంటే ఇది చూడండి. నంబర్ ఆఫ్ ట్రక్స్ నీడెడ్. కొత్తదైతే 180 ట్రక్స్ కావాలి. FDR was required only 12 trucks. New road materials 4500 trucks of material కావాలి. ఇక్కడ జస్ట్ 300 మెటీరియల్స్. ఇది కూడా ఎందుకు? ఒకవేళ గ్రేడేషన్ కనుక ఫెయిల్ అయితే
వర్జిన్ చేసి బ్లెండ్ చేయడానికి మాత్రమే పనికొస్తుంది, వేరే 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 దానికి కాదు. దెన్ మెటీరియల్ ల్యాండ్ ఫీల్డ్ క్యూబిక్ మీటర్, diesels used for, you can see 3000 gallon liters and you can see 500 gallon liters. So this is your new base, this is your full depth. You see the kind of the saving that you have. So this is for a 1 mile, that is about 2.64 kilometer to 24 foot lane width on the 6-inch base surface. Okay, so what is the advantages or limitation of FDR is that cost effective due to the no minimum utilization of virgin materials, shorten the construction schedule due to the mechanized construction, conservation of natural resources, fine base layer resulting in improved payment performance. The limitation is, again I am telling you, sir, ఎంత ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళినా, ఎంత బాడీ బిల్డ్ చేసినా, ఎంత మంచి ఆహారం తిన్నా, ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా, there is a problem inside, I am trying to apply a cream here, nothing will happen. Again, FDR is not a technology, FDR is not suitable technology where there is a permanently inherent drainage issues are there and your foundation issues are there. If you are not treating properly your foundation, if you are not treating your drainage problem, forget about using our FDR technology. That's what one of the inherent drainage issues of the pavement, such as saturated, subgrade or inadequate drainage system of the pavement system, cannot be addressed alone with the FDR technology. But road successful గా ఒక 10 సంవత్సరాల పాటు, 10 కాలాల పాటు జనాలకి, దేశానికి, రాష్ట్రానికి మంచి సర్వీస్ అందియాలంటే 3 మంత్రాస్, there are 3 mantras for a successful good road. Can anybody tell? I will tell the one. One is drainage. What is second one? That also I will tell. Drainage. What is third one? Drainage. Exactly. Nothing else, sir. Fortunately ఏంటంటే ఒక కిలోమీటర్ రోడ్ కట్టేటప్పుడు ఒక కిలోమీటర్ రోడ్ కట్టేటప్పుడు దాని ఖర్చు కనుక 100 రూపాయలు అనుకుంటే, ఈ 100 రూపాయల్లో 60 రూపాయలు రోడ్డు మీద పే చేసి 40 రూపాయలు కనుక డ్రైనేజ్కి స్పెండ్ చేయగలిగితే యువర్ లైఫ్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఇస్ స్ట్రక్చర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ ఇన్ రివర్స్. 100 రూపాయల్లో 95 రూపాయలు పేమెంట్కి 5 రూపాయలు డ్రైనేజ్ పెడతాం. వాట్ ద యూస్? That is the end of the day. So, to sum up my presentation in the morning section and this session, wherever I will go, I will show this picture to anyone, to my student, anywhere, things. Sir, imagine that the engineers who are involved in the rural road constructions are, for me, I compare them like a god. We're all proud of us, we'll be great for you, because we are the one who is giving the lifeline to the everyone, because life starts from the village. Okay, so imagine that what exactly the example, real indicator of success of the rural road is that if I have my black box, I am trying to give a 1 kilometer of the input, okay, and also along with these things I'll also put other factors. Okay, now imagine that village A, village B, I am trying to cut 1 kilometer of the road. I give input of this, and this is what my success path. So what are the benefits? What are the benefits? Benefits are in terms of this. Benefits are in terms of this. నాకు జాబ్ రావాలి, నా స్వార్థం. నా వ్యాపారం పెరగాలి, నా స్వార్థం. ఓకే, వీటన్నిటికంటే దేశంలో, ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా, ఏ రాష్ట్రమైనా, ఏ గవర్నమెంట్ అయినా, ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా, ఏ ప్రధానమంత్రి, ఏ సింగిల్ ఇండివిజువల్ ఒక సింగిల్ ఎజెండా కోసం పనిచేస్తున్నారు. ఏంటది? దిస్ వన్. My rural road is for this cause of this one, this poverty reduction. So I must be very proud of my rural roads.
right? So thank you very much for with this. If you have any questions, I'll be very happy to take. I'm on time. I'm very happy with this lecture, sir. Really, this is eye-opening for the engineers. Sir. Regarding 4.5 MPA, that is some persons. 4.5 means for 7 days, 7 means for 28 days. Whether it is correct or right? Sir, if you are using lime, fly ash, it is That 28 is, days. okay, so that is there in the code, but like this lectures, I heard something. That's what I am asking for clarification on. 4.5 to 7 is the range. Yes, sir. Yeah, that's the code says. But somebody that interpreting that 4.5 for 7 days only, 7 is for 28 days, like that. Yes, Some quality monitor. That's what I am asking. Yes. You're right. That's what I am saying. Whether it is the range only for You're right, sir. for OPC, it is the whole shoot for 4.5 to 7 for 7 days. For if we are using other materials, it will be for 28 days. If we achieve, it will be Something else. Oh, Yes. okay, Yes. thank you. Another thing, sir, if I get the usage after 28 days, whatever in the field, it is more than 7 MPA, whether I have to reject that road or whether I have to consider for the acceptance or that has to be cleared. Currently, I don't have answer for this. I will be answering you after maybe another 2-3 months because we are getting the data. Okay, We are trying to examine this one. Definitely we'll get an answer for that. I think during at the time of FDR technology finalization, NRA they given one circular. After that, they have withdrawn the circular. Yes, sir. That's what I am, whether it is You're there right, or you're not. right. You're Okay. right. Thank you. Are there any? Yes, sir. Recently, code has been drafted. IRC code has been drafted. Sir, costlier than okay. Conventional payment, let us say costing 100 rupees. Conventional payment, let us costing 100 rupees. The life is 3 years. FDR costing 200 rupees. The life is 8 years. Now, comparing the terms of that. Life expectancy is there. That was I wanted. Sir, regarding FDR technologies, field constraints are 1 or 2, sir. I will discuss with you later. Yes, sir. We'll definitely. But at this stage, I don't. Definitely, sir. I will discuss with you privately, sir. Yes, sir. But this is very, very eye-opening, sir, for engineers, field engineers. But we should apply this FDR technology. Recently, one GO has come yesterday only for sanction of 106 roads. All of us must take it as a challenge and take more trial pits, as many as possible, to know the status of the road. At least for every furlong, one trial pit let us take and test it in the laboratory at SE office, or we can go to ST also and take the necessary reconstruction data approved at the time of preparing the estimate itself. And this is what my observation, sir. Observed data, such things I will discuss with you later. Thank you, sir. So, sir, finally, I thank once again, as I said in the morning, for giving me this opportunity to my teacher, Professor CSRK Professor, sir, for inviting me at the Jntu Kakinada and share whatever I am today, whatever I have delivered to you, learned to you, which has been taught and learned from my teacher. So I thank in front of all of you for these things. And since Sar is here, we are also there in native Warangal. Forget about whether we are ST there for you or not the things. We are all one. If you have any problem at any point of time, please approach us or also. We are also there. We will combinedly work for the betterment of our both the states. Thank you very much. Thank you all of you. Sir, send it out, sir. సార్ యాక్చువల్గా మా ఏజ్ ఇప్పుడు ఈ అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలో మాకు పిఎం జన్మాన్ కింద కానీ ఆర్సీపీడబ్ల్యూ కానీ చాలా రోడ్లు శాంక్షన్ ఉన్నాయి సార్. అవన్నీ కూడా న్యూ ఫార్మేషన్ రోడ్స్. మేము యాక్చువల్గా ఒక హిల్ లాక్ మీద ఎవరో కొన్న ట్రైబల్ హ్యాబిటేషన్స్ ఉంటాయి, వాటిని రోడ్ వేసుకెళ్తాకి మేము ఫార్మేషన్ చేసుకుంటున్నాము. కానీ ఎక్కడైతే సీసీ పార్ట్ వేస్తున్నామో స్లోపింగ్ పోర్షన్స్లో అక్కడ కూడా సీసీ పార్ట్ మేము 10 కాంక్రీట్ 70 దగ్గర 100 దగ్గర వేస్తున్నాము.
కానీ యాక్చువల్గా సార్ చిన్నగా మీరు డిస్కషన్ చేసినట్టుగానే వీల్ లోడ్ కన్సిడర్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అనుకుంటుంది. కానీ ట్రాఫిక్ చాలా తక్కువ, వాళ్ళు వాడేది ఆటో తప్పితే ఇంకా అంబులెన్స్ లేకపోతే రేషన్ తీసుకెళ్లే వెహికల్స్ వెళ్తాయి. కానీ ఎవరైనా ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే, హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే ఒక శాండ్ లారీ వెళ్తుంది, మెటల్ లారీ వెళ్తుంది. సపోజ్ 1 ఇల్లు ఉంటే 2-3 కట్టుకోవాలి సరే 2-3 సార్లు లారీలు వెళ్ళాల్సి వస్తున్నాయి సార్. అవి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న లారీలు లేవు సార్, అందరూ 10 టైర్లు 12 టైర్లు టైర్లు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు, వెయిట్ పెరిగిపోతే వెళ్తుంది సార్. ఆ వీల్ లోడ్ కెపాసిటీకి యాక్చువల్గా మేము చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో బౌల్డర్స్ ఉంటున్నాయి, క్లే ఉంటుంది, రెడ్ క్లే ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటున్నాయి. హిల్ లాగ్స్లో మేము కామన్గా ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తున్నాము, రోలింగ్ చేసుకుని అంపాక్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. కానీ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కడైతే బౌల్డర్స్ వస్తున్నాయో అక్కడ డిఫరెంట్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కొంచెం బౌల్డర్స్ ఉన్న చోట వేరే చోట ఉంది. అంతా ప్రైవేట్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకెళ్ళి పర్ఫార్మెన్స్ థిక్నెస్ చేస్తే అది ఆగదేమో. అంత మేము నియర్లీ కిలోమీటర్కి 80 lakhs వరకు ఖర్చు పెడుతున్నాం, 80 to 90 lakhs వరకు ఖర్చు పెడుతున్నాం. డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. అట్లీస్ట్ 120-150 థిక్నెస్ ఇస్తే బెటర్ ఏమన్న ఉద్దేశం అనుకుంటున్నాం సార్. దానికి మీ సజెషన్ ఏమి ఇస్తారేమో సార్? మార్నింగ్ కూడా ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, లెట్ మీ క్లారిఫై వన్ థింగ్ సార్. యూజువల్గా మీరు అనుకున్నట్టుగా వీల్ లోడ్ లేకపోతే తక్కువ కన్సిడర్ చేయట్లేదు సార్ మనం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీల్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఏ హెవీ ట్రక్స్ మూమెంట్, ప్లీజ్ రికమెండ్ ఫర్ ఎన్ యాక్సెల్ లోడ్ సర్వే. టేక్ యాక్సెల్ లోడ్ సర్వే, ట్రై టు అసర్టైన్ ద వెహికల్ డ్యామేజ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఆ వెహికల్ డ్యామేజ్ ఫ్యాక్టర్ నీకున్న T7 T9 కనుక రాకపోతే, సరిపోకపోతే, విత్ ఎన్ STA with a justification, you are allowed to go to the IRC 37/2018 with the minimum traffic at 2 MSA. You need not to bind on that one. కానీ మనమేం చేస్తున్నాం ఇప్పుడంటే, రూరల్ ఏరియాలో ఒక ట్రాక్టర్ ఉందండి, ఒక ఫుల్ టమాటో లోడ్తో వెళ్తున్నాం. ఎంత ఉంటుంది అది? ఒక 6 టన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మేము, ఆ యాక్సిడెంట్ సర్వే చేయకుండా కోడ్ ఏం చెప్పిందంటే, ఏ టమాటో ఫుల్ ట్రక్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఫ్రంట్ యాక్సెల్ టోటల్ కనుక 6 tons ఉంటే ఫ్రంట్ యాక్సెల్ విల్ హ్యావ్ 3 tons అండ్ లేర్ యాక్సెల్ హ్యావ్ 3 tons అని VDF కడతా ఉన్నాం. దట్ ఇస్ నార్మల్ ట్రాఫిక్ ఆన్ ద రూరల్ రోడ్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఆన్ ద రూరల్ రోడ్ సచ్ హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ ఇస్ కమింగ్, ఇట్ ఈస్ వారంటెడ్, రికమెండెడ్ టు కండక్ట్ ఫర్ ఎన్ యాక్సెల్ లోడ్ సర్వే. ప్లీజ్ కండక్ట్ ఇట్. డూ ద డిజైన్ బేస్డ్ అపాన్ ఓన్లీ దట్. No sir, you establish it. No. What I'm telling, it need not be IRCSP 72/2015. Go to the IRC 37/2018. Who is stopping? But please establish the proof. Establish the proof. That is needed. Sir, at this juncture, I want the VC garu to speak any sessions on these 2 topics, sir. FDR technologies. Closing on his topic, sir. Closing remarks on his topic, sir. Already Shankar has said, FDR is not a universal solution. Unfortunately, sometimes the technology is being propagated for various reasons. But FDR may come up as a upgradation activity because we want to use the already in Western countries, the road level is fixed. We are not fixing the road levels, because of which the adjacent buildings, properties levels are lower than the road over the time, leading to the drainage problems, etc. So most of the Western world, the road level is fixed. Once the road level is fixed, when the pavement surface is being damaged or the crust is damaged, then they are trying to recycle the material already available, and then they'll try to keep the same road level. So for that purpose, definitely we'll use the FDR technique, but only thing is machinery is costly. Now I think machinery is being introduced now. As Shankar has already mentioned, so when the foundation problems are there, most of the coastal areas, black cotton soils, we have the drainage problem. Canal systems are there, roads are on the banks of the canals.
So unless otherwise you arrest this drainage problem, unless otherwise we'll keep the soils upgrade in the good dry condition, and you cannot solve the crust. Crust may be costly material may be used, or number of times, even my road to the village, my village, Tenali to my village, Amrutloru, I have not seen that in a good condition in my 60 years. Maybe remove the 5, 6, 7 years, initial 10 years, I may not remember it. But many times, even I met with the accident, buses fell into the canal. I don't know, at that small age, I still remember that. So always undulations are there. Now the question is, I think in the Krishna district also, we have visited one site. The fish ponds are there. Then we have demonstrated. I think you were there, Prabhakar Reddy garu. Nagayalankulo kada. So I demonstrated the FDR technologies for as a part of some workshop held at Vijayawada. I am not sure. During that time, we went there, demonstrated. FDR is one of the tools, but that's not a universal solution. అదేదో అన్నిటికీ ఒకటే మంత్రం లాగా అది ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. But you have to justify whether the FDR is required at a particular site or site demands that particular tool. But don't try to adopt the FDR for all the solutions, for all the problems. Yes, sir, it is correct, sir. And for one work, I walked 3.6 kilometers along with our AE, sir. And it is Kovuru to Aratlagatta, sir, in the Kakinada rural only. In that one, the WBM layer is very intact, sir. But only binding material, that is gravel or this screenings are not there, sir. After finding that, we asked him to scarify it and provide 2.5 centimeters, sir. Taking it as 10 centimeters one, and we asked him to use 2.5 centimeters, that is 25%, sir, as a binding material, sir. It is, the road is crushed, everything now it is very good, sir, very neat, sir. Well, in the afternoon we will show the photos also, sir. After that we provided one more WMM layer, sir, then the BT layer, sir, OGPC. That is very nice, sir. But deciding how much this GSB, how much gravel to be added or how much screenings to be added, it is a field testing, sir, completely field testing, sir, and observed data, sir. Sometimes we may have to use 65. If I am going more in my speech, sometimes adding 40 mm or 65 mm metal is also useful, sir, in this FDR technology. And reclaiming the entire layer, WBM, GSB, below WBM, there is no GSB, sir, previously. It is only gravel, sir. In 2001 to 2010, we used gravel, sir. After that, WBM grade 1, sir. WBM grade 1 is treated as a GSB, sir, or GSB gravel we use it, sir. Next, WBM grade 2, sir. Above that, WBM grade 3, sir. These two layers we can reclaim, sir. We can reclaim and we can use the screening, sir, or dust. And for that one, the main problem is we are not having standard data, sir. Observed data only, and observed data sometimes getting approval, sir, sometimes not getting approval, sir. That is the main problem, sir. And moreover, we have to take trial bits at before estimation, we can't get the observed data, sir. After estimation, while preparing the working estimate only we will get, sir. Meanwhile, in between, there is time gap of 2 to 3 months or 6 months also, sir. And when the estimate one agreement is completed, sir, this problem of mixing again, getting approval for the supplemental data, we are getting some bottlenecks in the
administrative this one, sir. Now, full depth reclamation is only possible if your base course is completely damaged. Yes, sir. If the base course is in good condition, why do you go for FDR? A partial depth reclamation is also possible. People are not Actually, asking what for is this one is a coastal area, sir. Completely Narsapuram and from right from Machilipatnam, Tenali to Machilipatnam, this one Narsapuram and this Kakinada up to Pune, sir. This is every 10 years FDR reclamation may be an essential medicine, sir. Every 10 years. No, if your base course is damaged completely, when it is possible, your sub-base course or subgrade is badly damaged. So even if you go for FDR, is there any guarantee that that will withstand to the loads? Unless otherwise, that's what Shankar has also mentioned. Unless otherwise your subgrade is constructed properly, and also it should be above the water table level, and you should have a proper drainage, or your sub-base course also should act as a drainage layer. Most of the cases I could say from 2001 onwards, whenever the cost of road is being increased, then many times when the DPR is being sent to the NRRD those days, they used to remove the drainage layer, right? And then I would also say that the drainage layer is supposed to have the full formation width, but they cut down the drainage layer also to the width of the carriageway. So obviously that doesn't serve the purpose. So sometimes the non-technical decisions have been taken because of the financial constraints, etc. Yes, so those are all the issues. So unless otherwise, you have to keep the fundamental principle in any road construction is your subgrade should be above the groundwater table. Yes, sir. Yes, sir. During the rainy season also. It should be in the dry condition. As long as you do that. Yeah. As long as you don't do that. Road will not withstand it. Actually, in NABARD, sir, what is NABARD? Recently, we have done somewhere around, we started 34 works, sir. Let me complete. Your FDR or FDR, the full depth reclamation or the partial depth reclamation is only to reuse the material in order to save the new virgin material. So instead of removing the already existing one and bringing the new material, so we'll try to bring maybe 10%, 15%, 20% new virgin material or aggregate and utilize already available material. That is the purpose. Yes, sir. That is the purpose. That is not, FDR is not a solution to treat your subgrade and sub. There's a misconcept is there among the people. Up to WBM layer, it may be necessary, sir. WBM, because what you are doing, even in our gate also, I don't want to pronounce it. What you are doing is your base course is completely damaged, and also the aggregates are also penetrated into the soil subgrade. So you are reclaiming, you are adding a cement. They are trying to create a cement treated base layer. yes, So which is a combination of the sub base and base layer. That's what they are trying to do it. If it is your cement treated base layer is being provided, then the whole purpose of the sub base course, the drainage, is affected. That we are forgetting about it. okay, sir. Thank you, sir. We want to felicitate Shankar Garu, whom we have asked, we have been pursuing for the last 7 days, different disturbing him for phones many times, even during his teaching also. Please అంటారండి. గంగాధర్ కత్తిపల్లి డి గారు గంగాధర్
Thank you so much. వాణి గారు వాణి వాణి గారు నేను అలాగే కాంట్రాక్ట్లు అందరూ పోయిస్తాను, మీరే సగం దేశం తీసుకోవాలి. ఒక్క లీడ్ 28 మంది చెప్తాను. అలాగే At this juncture, we want to felicitate Trimurti Raj garu and ఇప్పుడే చేసేద్దాం. ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు. సార్ త్రిమూర్తి రాజు గారు రండి సార్.